they say, the wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You're part of Constellation now. Part of our family. What you've found, it's the key to unlocking everything. We reach your constellation. This is all we've been working towards. Jemison route looks good. We've come to the beginning of humanity's final journey. Prepare for departure. Graviton loop array spool check. Your space lane is clear. That's why we're here. Main engines go. Ignition. To discover what's out there. Good luck, Constellation. You are go for launch. Play it day one with Xbox Game Pass. Tak, čaute všetci. Nejak mi to neukazuje Starfield. Sekundu. Niečo tu musím nastaviť. Čeby. Zase ako prvý. Čau kabal. Čaute všetci ostatní. Dneska sa zase vraciame po menšej prestávke
ku Starfieldu. Ako viete, tak tento víkend bol Star Citizen, ktorý sme organizovali, kde sme boli, kde bola kopa zábavy. Kabal vám o tom určite už hovoril v nedeľu na svojom streame. Ale za mňa bol celkovo veľmi úspešný event, veľa zábavy, veľa skvelých ľudí, čo je asi tá najpodstatnejšia, najdôležitejšia časť. A v podstate vyšlo to, myslím, že to vyšlo ešte nad rámec našich očakávaní. Chýbali tomu len dve veci. Bolo to príliš krátke a mohlo tam byť ešte viac ľudí, lebo viem, že niektorí proste nemohli prísť kvôli z rôznych dôvodov. Takže dúfam, že na budúci rok sa postretáme v ešte hojnejšom počte a budeme mať minimálne rovnako zábavy. A keď už je tu kabal, tak musím povedať, že celkom prekvapil na paintballe. Málo koho som videl behať tak intenzívne ako kabala. Tomu išla karta. Myslím, že by som kľudne mohol povedať, že to bol najaktívnejší hráč počas celého doobedia. Som si istý, že toho teraz silne ľutuje, ale... Ale v tej chvíli musím povedať, že asi nikto nebol tak aktívny a tak nehral tak intenzívne ako kabal. Always a satisfying moment to return to your ship. A asi sa o tom viac pobavíme, keď budem mať Star Citizen stream v stredu. Celkovo možno aj o tom, čo som tam ja mal a celkovo o programe. Samozrejme, kabal vám už o tom hovoril, takže niektoré veci, ktoré by ste chceli vedieť, možno špecifickejšie, alebo zrovna z tých, čo som ja mal. A dneska mám v pláne konečne si v Starfielde vybrať nejakú frakciu. Viete, že frakčným misiám som sa v Starfielde celkom dosť vyhýbal. Jasné, kecajte mi tam na lodi. No, takže frakčným misiám... OK, díky. Frakčným misiám v Starfielde som sa celkom vyhýbal, lebo som nevedel si vybrať, ktorú frakciu by som chcel riešiť. A v princípe stále nie som úplne spokojný asi ani jednou. Keby som si mal možno troška vybrať, tak by som šiel do Aquila City, ale to je taká frakcia, ktorú všetci riešia. Takže ja som si povedal, že schválne si vyberiem frakciu, o ktorej skoro nič neviem a ktorá nie je taká výrazná ako dve hlavné v podstate politické organizácie. Takže zaletíme do systému, myslím, že to je Vol Alpha. Pristaneme na Neon, kde ešte máme nejaké misie a tam sa pôjdeme pridať ku korporácii Ryuji. To je to, čo bude dneska našim plánom. A som zvedavý, čo to bude, lebo v podstate som robil veľa vedľajších úloh, vedľajších questov. Máš pravdu. Presne. Tu sa točia veľké prachy, takže vedia dosiahnuť všetko. Lone Wolf prešiel zatiaľ UC a na Neon. OK.
Akože na Neone si išiel tiež s týmito Ryuji, alebo si robil misie iba? Security cares far more about what you take with you when you leave Neon than what you bring into it. The scanners won't touch you. Don't stop unless you're told. No poď, Andreža. Na ten korpo. Tak ten idem teraz ja riešiť. V podstate. Toto je ich kiosk. Zistíme niečo o nich. Cieľom je doručiť najkvalitnejšiu, život zlepšujúcu technológiu dnes, ešte predtým, ako ju zajtra budeš potrebovať. Ryuji Industries bola lídrom, technologickým lídrom od začiatku svojho vytvorenia. A to sú také klasické keci. Tu byť čo najlepší a tu sa stále zlepšovať a podporovať svojich zákazníkov. Neuroamps, to je inak výrobok, ktorý od nich používam. Neviem, aký efektívny je, ale boostuje vlastne, oni sú dva typy. Jeden boostuje strašidelnosť alebo hrozivosť vašej postavy a druhý diplomáciu. A vytvoril ich Ray Dicaris, biotechnický inžinier, ktorý sa špecializoval na neurologické dizajny. OK, toto je zaujímavé. A verejnou komoditou sa stali v roku 2315. To sú asi dôležité aspekty. Nehovor mi, čo na konci dostanem. A subdodávateľia. Arboron, Drone, Tayo a Story Engineering, OK. A Tranquility. Čo je Tayo? Tayo sú vlastne vesmírne lode, ale ako s nimi spolupracujú. Takže to je iba, že sú v ich veži. OK. Tak. Idem si označiť ten quest. A idem teda na pohovor. Ale ešte predtým si asi kúpim nejakú muníciu, lebo viem, že do veľa zbraní mi dochádza munícia. A toto som mal nehať na lodi. Sakra. Takže čo potrebujem? Do tohto nepotrebujem, do tohto mám dosť, do tohto mám tiež celkom dosť. 6,5 MI, 11 a klasické 6,5. OK. Viem, že tu niekde blízko je ten obchod, takže si rovno nakúpim. A preto chcel asi tiež pôjdem spraviť questline. Tento vyzerá zaujímavo. Čau, Skubek. A neviem, či som strávil Lone Wolfa. Takže ešte raz. Čau, Lone Wolfe. No, ukáž mi muníciu. No, munície odnesem koľko len chceš. Tá neváži nič. Takže čo som to chcel zobrať? 11. A trojky, tie si určite vezmem. 6,5. Aj tieto. A toto si vezmem tiež. OK, to by mi mohlo stačiť. Tak to je dobré. Tak si prídem po muníciu aj na budúce. A teraz musím ísť do tej veže, ktorá je týmto smerom. Tu majú apartmány, takže tam bude mať možno vlastnú izbu potom, eventuálne. Uvidíme. To je ale môj tip. Tak, spýtame sa na vrátnici. Dobrý deň. Hello there. Welcome to Ryujin Tower, the beating heart of Ryujin Industries. I'm Jupiter, the tower's secretary. Can I help you with something? Áno. Som tu. Čo to mám? Čo presne je Ryujin Industries? To je dobrá otázka. We're the largest corporation in the Free Star Collective. We deal in everything from refreshments to starships.
OK. Oh, we're best known for our neuroamp technology. If you're curious about it, we have a selection on display at the Ryujin store near the back of the lobby. Is there anything else I can help you with? Áno, áno. A čo presne tu nájdem? A čo tu The mám public can očakávať? visit our Tayo, Tranquility, and drone sales offices upstairs. All are worth visiting. The tower also serves as Ryujin's corporate headquarters and is home to our research and development team. But unfortunately, those areas are restricted. To je super. V tom prípade som tu kvôli rozhovoru s Imogen Salzo. Wonderful. It's always nice to meet a potential coworker. Miss Salzo will be conducting your interview today. You'll find her office upstairs. No, ďakujem. You'll find Miss Salzo's office on the operations floor. Just take the elevator at the back of the lobby. Super. And don't forget to check out the Ryujin Industry store in the back of the lobby before you leave. OK. No visit to Ryujin Tower is complete without a look at our patented neuroamp technology after all. Dobre vedieť. Tak teda ideme. A Lone Wolf si dnes plánuje prerobiť loď. Ja to čakalo minule. Som si prerobil toho Keplera, ktorého som dostal naposledy. A ešte aj ostatné lode by som si poprerábal, ale je to drahé teraz, keď už mám k dispozícii všetky komponenty. Lebo od levelu 60 sa vám dávajú k dispozícii v podstate všetky komponenty, na ktoré máte skill. Welcome to Ryujin Industries. Can I help you? Áno, som tu na interview. You must be one of the candidates that Imogen Salzo is interviewing today. Presne tak, to som ja. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs. Už som sa stratil. Then take a left and keep heading that way until you see her office. OK. Sounds like a maze, right? Úplne. So if you want me to walk you back there or have any questions, just let me know. Jo, mám pár otázok. Sice ešte neviem hopefully akých. I have some answers. Ako prebiehajú tieto interview? Between you and me, I think Imogen is about done with the whole process. You won't believe the people we've been getting. I heard the hiring algorithm Yuko made approved all applicants. And of course, Yuko bailed when interview time hit. It's technically her job. And Imogen is furious. No pekne. A čo mi môžeš do nej povedať? Imogen Salzo is my idol. She's ruthless, but still knows how to behave around everyday people, if you know what I mean. Asi áno. She's probably next in line to take over for Ularu Chen, head of operations here, which would be a godsend considering Chen has no filter and loves to speak her mind. No one loves brutal honesty that much. OK. A čo presne robí, to som síce počul, ale povedz mi to teraz ty svojimi slovami. You're serious? Áno. Well, Ryujin is the tech industry leader in the settled systems, mostly known for neuroamps, which exploded on the scene about 15 years ago. 15 rokov. Other than that, our products include operating systems, security, various quality of life improvements for the home. We're like a full package. OK. If you really want more info, I'd recommend reading up at one of the kiosks. Tam They've toho got this nebolo company's toľko popísané. entire history listed. Celú, At least OK. the history they want you to know. OK. A neviem, či mám dobrý pocit, ale povedzme, že mám. Good. Best not keep Imogen waiting too long. And the offer still stands if you need someone to show you the way. A to určite. Áno. Poď, ukáž mi cestu. Of course. Follow me. Veľmi rád. This current floor we're on is the main operations level. It's where the grunt work happens for this department. Research, data entry, more busy work than you can stand. Most of the people here are technicians that report to Yuko. But there's a I handful of suspect that if I were operators confined to life in an office like this, someone would end up being stabbed. Andreži sa nepáči. Korporátna práca. Ako úprimne, jediný dôvod, prečo som sa k nej pridal,
Že majú asi najkrajšie armory, podľa mňa. OK, sme tu. And here we are. Good luck in there. I'll probably see you on your way out. OK, maj sa. Na to, že majú pretlak kandidátov, toto nie je moc plné. I hope you're more prepared than the last one. Have a seat. And Ďakujem. your friend can wait outside. I'm sure they understand. Určite. Make sure they understand that in the end, they need you. All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. OK. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently, our algorithm has failed us and believes you to be a decent match, which I'll take up with our technicians later. So, let's get this over with. Why do you want to work for Ryujin Industries? Počul som, že naberáte tých najlepších z dneška pre budúcnosť zajtrajška. Tak som tu. I'll be sure to let our marketing team know their phrases are catching on. But I hope that's your sense of humor showing. Not to say we don't have our share of self-important attitudes here. In fact, you'd fit right in where some are concerned. But, moving on. This next one should be interesting, considering you marked having 0 experience. OK. Why do you consider yourself qualified for a job like this? Kvalifikácia. Nie. Nie. Skúsim persuasion. A čau Lone Wolfe. Chce nahodiť mostík od Deimosu, ale ešte musí premyslieť, ako umiestniť. To bolo veľmi ťažké. Zatiaľ má od Nova Galactic. Hubs má hybrid Tayo, Deimos sa mu páčia najviac. A ja som to nakombinoval. Dobre, takže ja dokážem uzavrieť totižto akúkoľvek dohodu. I can't help but wonder if that's why you're here today and not behind bars, considering your track record. Čože moja And história. yes, of course we know you have one. Yuko's algorithm at least hasn't failed us there. Your past is not a concern, for now. OK. Just know that we have ways of keeping an eye on you around here. How motivated are you to succeed? Záleží na mojich cieľoch. Here at Ryujin, that's completely up to you. It's not unheard of for someone like you to reach an executive level position. Plus, we're pretty good at finding any untapped potential, so if there's a role we know you'll excel at, we'll find it. Výborne. And finally, my last question. If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? Zaujímavé. Aby som sa spýtal, že kde vidia spoločnosť za 5 rokov oni. A potom by som mohol dať svoju odpoveď. Ale ani jedna z týchto možností nevyzerá pre mňa zaujímavo. Takže dáme z trochu šťastia sa budeme môcť podieľať na riadení If you spoločnosti. can make any deal happen, management is just the tip of the iceberg. OK. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. Díky. On a probationary period, of course. Samozrejme. First order. There's a meeting starting soon, and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up. If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should Okay. get served right away. Výborne. Tak idem po kávu. What is it? Vôbec nič.
Maj sa, ešte sa vrátim. Dôvod, prečo som si ich vybral, je, že sa mi páči vlastne to ako sú ladení dizajnovo. Všade drák, čínske znaky, asi, že by som vedel. Mandarínsku čínštinu alebo čokoľvek v tom smere, ale tak, ešte kúsok, že teda bruje skoro až na konci. Tu. Dovolením. Dobrý. Prišiel som po objednávku pre Imogen Salzo. Oh, the Ryujin order. Áno. You must be new. Áno, to som What ja. happened to Tomo? Did he finally get that promotion? I got fired is what Mám happened. tam je Tomo. And this is the soulless suit they got to replace me. Tomo, To som ja, I'm áno. sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk, Mhm. getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen, just to get replaced by this nobody? Presne tak. A kto je? Ularučen? You don't even know your own boss's boss? Ularu is Ryujin's head of operations, or resident shark, if you ask me. If she smells blood in the water, you're dead. OK. A čo sa stalo? Like, who knows? I looked at someone wrong. The coffee wasn't hot. They didn't even have the decency to tell me. They just had security escort me out of the building, like some criminal. OK. To nie je môj problém. Ja som len odpovedal na inzerát. Hearing that ad should have been the first sign they were going to get rid of me. I bet Ularu was just waiting for the moment to hire you. And now that Presne I've been tak. terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Believe me, it's either you or me. I believe you have grossly misunderstood the situation. If you put the gun down, perhaps we can come to an Presne. understanding. Počúvaj, Andrežu. Počkaj chvíľku. Môžeme sa o tom pobaviť predtým, než ťa zabijem a zbytočne položíš svoj život úplne bezcielne a pre takúto hlúposť. You want to talk? I'll tell you what. You get one chance to prove you deserve this job. Change my mind and I'll walk away. Fail, and I think you know where this is headed. Pozri, ja som tak OP charakter, že je to úplne jedno, čo spravíš. Keď sa ma pokúsiš zabiť, tak skončíš mŕtvy. Ale nikomu sa tu nemusí nič stať. I'm listening. For now. Look. At some point, Ja Ularu vidíš, že to will ide. send you after me. OK. Just promise me you'll remember this. That when I came after you, I gave you the chance to talk me down. Nie. Ja som ti dal šancu žiť. A prečo by ma vlastne po tebe posielali? Let's just say Ryujin doesn't like loose ends. Voľné Chen konce fired me. nechávajú, Now, OK. she's gonna see me as a liability. And that's why it's just a matter of time before our paths cross again. Ja Okay, som and when they do, začal robiť pre hardcore Just hoping you'll listen to korporátov, me. OK. like I listen to you. A neviem, či ti to môžem slíbiť. Vieš čo? Nechal som ťa žiť raz, nechám ťa žiť ešte raz. You're either one of the few good people in Neon, or you already know a thing or two about leverage. Just don't make me regret this. When it does come, I expect you to keep your word. OK, čo je moja zasilka? Hey, no worries on anyone calling security here. Take it from me, Ryujin will handle any drama that may come from this. OK. You'll want to be sure to report it to them. A ako sa s tým Ryujin vysporiada? Ryujin has connections everywhere. Even Benjamin Bayu. You know, the very man that runs Neon. They're practically untouchable around here.
No. Just getting in with them, you're setting yourself up for life. Well, provided you don't get fired first, of course. OK. A čo mi o ňom môžeš povedať? Tomo had been Ryujin's errand boy for some time now. Lots of ambition. Dying to get up that food chain, if you know what I mean. He always seemed really nice, so a stunt like that? I never saw it coming. A Lone Wolfovi sa mu tiež podarilo prekecať Toma, aby ho nemusel zastreliť. OK, ešte musím vyzdvihnúť tú objednávku. Yes, of course. Here it is. Oh, and please let Mr. Cho know that we did have the recommended maintenance done. I triple-checked the grind myself, and a mistake like that will never happen again. Dobre vedieť. Tak teraz rýchlo naspäť. Tu je nejak rušno. Ah, Neon. Instant sensory overload. Takže naspäť do operácií. Ako ste sa inak mali vy? Skubek, Lone Wolf. Ako ste užívali víkend? Make it quick. I have a deadline. OK, som tu. I hope that coffee is still hot considering the time it took you to get it. Áno, tak nebolo to až tak dlho. You either need to learn this city or how to deal with distractions. A to druhé. What was the hold up? Už sa to nebude opakovať. Personal. Huh. I suppose that's one way to put it. I know that Tomo Higashi, an ex-employee of ours, accosted you at the Terra Brew, and before you get any ideas, no, the barista didn't sell you out. Ryujin has enough connections in Neon that an incident like this would never slip by. OK. Deception aside, some of us are impressed by how you handled the situation and would like to try you out in a different role at the company. OK, a čo je to za And rolu? since Yuko isn't here to object, your new position starts right now. Práve teraz. So, congratulations. You've been promoted. Not bad for your first day, right? Díky. You were right to talk Asi. the situation through, rather than letting it escalate. A povedzte mi teda o tej novej práci. Let me explain. I'm promoting you to junior operative. The position is a bit more complicated and completely confidential. Samozrejme. Your main duty is to add influence when necessary to ensure success of the business. Any questions so far? Čo myslíte tým ovplyvňovať beh vecí? Teda ja si viem, čo tým myslíte, ale radšej by som to počul. In any case where a threat to success is established, one of us is sent out to create a more desired outcome. This may be through a conversation or presenting some new information. It's all very situational, as you'll soon see. A ako mám zaistiť teda ten úspech? Well, it depends on the job, really. If someone can't be persuaded with words, perhaps a more forceful approach is necessary. Okay. You're basically removing obstacles from the equation. Really? Rozumiem. Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. Okay, díky. The other recipients are eagerly waiting for you in the conference room. To what do I owe this pleasure? Skubek bol klasicky s deťmi. A s deťmi musí byť dobre strávený čas. Imogen and Yuko run a tight ship around here. Môže vyzerá, že konferenčná miestnosť je niekde... Kde? Á, tam. Takže som minul dvere. Nejaké. Keep out of my way and I'll keep out of yours.
Vaša káva? Ah, coffee. You'd think we'd want to support our own subsidiary and get tranquility more often, but Terra Brew it is. Áno. Možno by ste mali kúpiť aj Terra Brew? Terra Brew would be a substantial purchase, but we fully intend to develop the Tranquility brand. Okay. Current projections are set to surpass Terra Brew within the next 5 years. Tea talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Calderi, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up. Which hopefully won't be often. To sa mi plat zniží pokaždé, keď urobím nejakú chybu. Yes, mistakes are often costly and involve substantial cleanup, both literally and figuratively. Law enforcement, witnesses, evidence, everything has its cost. A keď niečo urobím dobre, tak sa mi pripočíta bonus. Ale asi rozumiem. Good. Then it appears we have nothing left to discuss. Nope. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Dík. Vaša káva? Just what I needed. Imogene said she hired someone new. To som ja. I'm Genevieve, head of marketing and public relations. Teším ma, ja som Phoenix. Likewise. Anyway, it's good to put a face to the new operative. The only question now is how much work are you going to be? A čo ty myslíš, koľko práce ti pridám? Clean up, of course. Journalists are pretty quick at putting two and two together. And I get the pleasure of making sure those connections are never made. Mm-hmm. Or, if they are, handling the fallout. OK. Je to celkom nový job, takže možno budem v počiatku potrebovať trošku zhovievavosti. A few slip-ups are to be expected. OK. Just know that one screw-up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. Dobre vedieť. So, any precautions you can take will be greatly appreciated. Takže z 3 frakcií, na ktorými som rozmýšľal, táto vyzerá byť najhoršia z tých 3. Už horšia sú len piráti. Ja, toto je Chen. Fetching coffee one minute and junior operative the next. Presne tak, to som ja. Gamden Cho, supply chain manager for Ryujin. We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be seeing you around. OK. Servírka hovorila, že sama 3-krát skontrolovala metie. Ah, so she remembered. Not that I expect much out of Terra Brew coffee, but hey, I suspected their grinder was on its last leg. Anyway, welcome to the team. Dík. Oh, and just a heads up, people in your position don't typically see the brighter side of Ryujin Industries. Mm-hmm. But rest assured, this is a great company, and the work we do goes toward benefiting millions. Jasné. A v čom teda spočíva tá výhoda firemné špionáže? I get your point, but if anything, take comfort in knowing that you're the one deciding the methods behind your assignments. OK, to je Not dobré only vedieť. that, but corporate espionage is the norm. Ryujin just handles it better than most. Competitor operatives have done far worse to accomplish less. OK, a aký prínos má teda táto firma pre milióny ľudí? Well, neuroamps for one. They aid in mental illness, confidence boosting, and focus. Drone robots for maintenance and security, tranquility for relaxation, Arbron for protection. Your work only helps us improve and expand upon these products that so many people love and benefit from. OK, takže robím pre Apple. Alebo niečo podobné. A každopádne ďakujem a budem si na to pamätať. Please do. It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. OK. Of course, you'll be forming your own opinions as you go.
To si píš. Just keep an open mind. Oh, and thanks for the coffee. Nezač. Coffee, finally. Áno. Well, let's have a look at you. Ja som tu od toho, aby som ti spríjemňoval pohľad. If only pleasure was the word for it. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. OK. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. OK. A aké sú väzby medzi nami a strážnikmi For miestnymi? one, our connections with Bayou automatically grant us a slight connection with the Rangers. He has some amount of influence with his seat on the Council of Governors. OK. But our strongest connection is local, with Ranger Price. Máme ho vo vrecku. If we could get Freestar Rangers on payroll, we'd be running this faction. So no, that's not the case. OK. A čo teda? Jalen simply knows how business is done when it comes to Neon. But that doesn't mean he's a free pass. So again, Korupovaný policajt, jasné. of law enforcement. OK. Ja som ako duch. Nikto ma nemôže ani chytiť. Good. Then we should get along just fine. Rozmýšľam, že teda by som si pridal skill point rovno, keď už som pri tom, do stealthu. Ešte ich budem zo pár mať, takže tie potom pridám tam, kde ich naozaj chcem. I hope you enjoyed your little meet and greet. Určite. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. Bolo príjemné, že som sa mohol zoznámiť s viac ľuďmi v spoločnosti. I'm glad you feel that way. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We have reason to believe that our friends at Kelt Corp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. Musia byť celkom zúfali, keď sa uchyľujú k takým nelegálnym aktivitám. Hardly. This is the standard run-of-the-mill tactic we've come to expect from them. OK. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. Čo na tom tabletu? Think of it as a lesson that Kelt Corp gets to learn the hard way. A ako sa dostanem do ich počítačových systémov? That's up for you to determine. Think of it as the creative aspect of your job. OK. There's always more than one way to get a job done around here. OK, bude to troška triviálna práca, ale asi to niekde vklínim. I should hope so, considering this is your job, not a favor. OK. Here's the data slate. Dík. Good luck. Tak poďme uploadovať vírusy, hackovať. Uvidíme, ktorý aspekt si vyberieme. Či skúsime nejaký social engineering, alebo vyskúšame nejaký brute force, alebo nejaký sneaky prístup. Uvidíme, aké budú možnosti. Ja neviem, že tu taká firma vôbec existuje, takže najprv ju asi skúsime nájsť.
comms, I kept pestering him about his damn The missiles. enigmatic collector, Captain Petro, He's got time was to the track target of a something daring like that, bomb. though. I do not know Ah, about okay. you, but I am starting to suspect that Benjamin Bayou has a slightly inflated. Clearly, the intent is to get us into the Astral Lounge. Vyzerá Shall to we follow tak. the signs? Nope, my ideme do výťahu. The syndicate's been pretty bold lately. Takže, čo tu máme za možnosti? Boli tam nejaké bočné možnosti misie? It'll work itself out. I'd rather not get mixed up with the syndicate than the gangs. Yeah, Owen told me not. Neviem, čo tu máme? Slayton Aerospace, Xenofresh, Straudeclant, Generdyne, Core Kinetics, Kelt Corp. Tak sa tam pôjdeme pozrieť. Shockbreaker, čauko. If you're here to Dobrý buy, deň. I'm afraid we only sell direct to retailers. Again, look, you can tell Mr. Okadibo that I'm doing everything I can. Blood from a stone, if you'll pardon the expression. Také prijatie som nečakal. Oh, my lord. You aren't here about Mr. Okadibo's debt to Kelkor. Oh, this is so embarrassing. Let me start over. My name's Clover McKenna, but you can call me Chloe. Ahoj, Chloe. Sorry for me outburst. Prečo by si pán Okadibo najímal ľudí, aby ho zastupovali? I'm not sure. I think he's afraid that I won't be here and he'll have to deal with my father. Someone who has a lot less patience than I do. Menej Just a trpezlivý, few okej. weeks ago, he paid some poor fella to come up here and request a bit more time to pay back his debt. So I snapped at you like that. I thought he'd done it again. V každom prípade nie je potrebné sa ospravedlňovať. That's kind of you. This mess with Mr. Okadibo over at the Neon Mining League has really thrown me off my game. Čo je to za ťažobnú spoločnosť Neon? It's a shop over in Akuchi Market. Aha, You know, the plaza okay. next to Ryujin Tower? Áno, poznám. They sell all sorts of mining supplies and raw materials. Je aj It's a fine tento little obchod. shop, well OK, stocked poznám and majiteľa. immaculate. Mr. Okadibo is the owner. He's a lovely, Jaj, lovely to je jeho man. meno. But his aspirations are one grav jump longer than his business instincts. Musí byť v celkom pekných problémoch, keď pôsobil taký rozruch. If only you knew. Mr. Okadibo owes a substantial debt to Keltkor. I've given him more than enough time to try and come up with the money, but my father's patience is running out. Frankly, I don't know how much longer I can stall. Možno by som vám vedel pomôcť získať dlh naspäť. You'd be willing to help out. That's Určite. awfully kind of you. Už teraz je od vás milé, že ste sa ho zastala. Just because I work for a megacorp doesn't mean I don't have a heart. Saburo, Mr. Okadibo, he's one of the nicest people you'll ever meet, especially in this súhlasím. city. He really needs help, but he's too proud to accept any money from me. Maybe he'd listen to someone like you? Možno. A vy máte dvaja nejaký osobný vzťah? Znie to tak celkom. That is a rather personal question, and I would prefer we kept things professional, if you don't mind. OK, len som sa pýtal. Tak sa s ním pobavím.
That'd be splendid. Just amazing. If you can get his debt off my conscience, I'd be grateful. Super. It's been on my mind so much I've been keeping a diary. Denník dokonca. And don't worry about payment. I guarantee you won't be disappointed. McKenna always keeps that promise. OK. A ak sa mu podarilo nazhromaždiť toľko dlhu? When he opened the shop, he outfitted it with equipment from our company. Spent a bundle of cash he didn't have. Obviously, business hasn't been going well, because he's fallen way behind on his payments. A počul som, že už sa mu začína dariť lepšie. Almost entirely covered in ocean probably wasn't the most savvy of business plans. To je na to I niečo bude. suppose he intended to cater to travelers that were passing through our system, but it's clearly backfired. A poor man. A vieš mi povedať niečo viac o svojom otcovi? Chloe? Niall. Oh, he's the CEO of Kelpcorp. The whole blessed thing. If you asked him, he'd claim he started the company with next to nothing and built it into a megacorp in under 30 years. Truth is, he tends to forget the multi-million credit trust he tapped into as a crutch. But that's my father for you. Jasné. Čau, Bugi. Ako to ide? Do roomky Nie. Streamy do roomky idú iba Star Citizenovské. Ale dík za pripomenutie, minule som na to zabudol a v stredu si na to dám pozor. OK, a môžeš mi teda povedať viac o spoločnosti Keltcorp? We're a tech company that primarily specializes in mining operations. We handle everything from individual standalone units to fully engineered outpost systems. Basically, if it's made of rock, our gear chews it. Might not be as glamorous as some of the other corps in this building, but it pays the bills. OK. Was it something I said? Tak, díky. A ty teda vedieš kanceláriu tu? For now, but let's not mistake my position for what it really is. A test set out by my father. Test. He's set to retire in a few years, and I'm his only next of kin. But I'm guessing he's not sure if I'm ready to take over the company. So he shuttles me out here for two reasons. One, to flash a friendly face for our clients he flies out here as a perk. And two, gets his firebrand of a daughter as far away from him as possible. He's a real piece of work. To, čo počúvam, tak by si tú spoločnosť viedla lepšie ako on. Nice visiting with you. Dobre, takže ja skúsim najprv poriešiť dlh. Uvidíme, či ma to dostane niekde bližšie do spoločnosti. A potom tam skúsim uploadnúť ten vírus. A Bugi mu ešte neprišiel nový badge za Vandal Swarm a Tank Royale. No, im to vždy trvá nejakú chvíľu. Myslím si, že ešte som sa nerozhodol, že či v stredu pôjdeme do areny, alebo pôjdem do PTU. Ešte uvidím, to si ešte rozmyslím. Ja idem... Tu. Upravili trošku tie tanky asi. Áno, trošku ich upravili. Take it easy. Don't forget, we sell all types of raw materials as well. A tento raz tu nie som pre materiál, Saburo. A nie tak úplne. Clover McKenna ti ponúka, že splatí váš dlh voči spoločnosti. Oh, she did. Miss McKenna is very kind, but I cannot accept. It is my responsibility to pay the loan. If I cannot, then what happens, happens. A je vôbec nejaká nádej pre tvoj podnik? Things have improved, my friend, thanks to you. But even when business is good, there are still ebbs and flows. The debt, on the other hand, musím is niečo constant. poriešiť. Hneď som späť.
Tak, už som späť. Tak, pokračujeme ďalej. A prečo si tieto peniaze teda nevezmeš? Dostávaš takú ponuku. I am sorry, my friend, but I can do no such thing. To si len ty When a man signs myslíš. a contract, he must honor it, no matter the terms. Pozri, banka je už aj tak bohatá, prijatie tejto ponuky nikomu neublíži. I do agree Keltcorp has more than they can loan or spend. Keď si vezmeš ich tie kredity, tak nebudem ťažovať. But you clearly don't need it, and I certainly do. I suppose that is your point. OK. It seems I have been too prideful. Presne tak. I have always believed that if a person works hard and makes no trouble, they can achieve any goal. But in reality, no one can do it alone. I'm grateful that you and Miss McKenna have reminded me of this. Tell her I will accept her generosity, and I will find a way to repay her kindness. Určite. Come back soon, my friend. It's always a treat to see. A Bugy sa pýta, že či viem, čo v Star Citizene testujú v peči 3.21. A áno, v podstate testujú viac menej časť potrebnú pre server meshing. Replikačnú vrstvu, ktorá sa má starať o tom, aby replikovala niečo z jedného serveru na druhý. To znamená, že keď napríklad dostaneme 30k, padne server alebo niečo, tak aby nás to vedelo presunúť a do budúcnosti, aby nás to vedelo presúvať medzi jedným a druhým serverom medzi sebou. Takže to je v podstate to, čo sa snažia aktuálne poriešiť. Lovely day for it. Welcome to Keltcorp. Saburo súhlasí s tým, aby si za ňo zaplatila dlh. That's fantastic. I was worried he'd take it the wrong way, so I'm glad you were able to convince him. I'll arrange for the funds to be transferred immediately. Hopefully Father will forgive the late fees. And if he doesn't, I can always reimburse them when he retires. In any case, thank you. And here, for your efforts. Ďakujem. Can't talk. I've got a deadline coming up. OK. What do you want to do for the break later? I don't know, but I gotta get out of I here. ended up at Keltcorp. It's been Miss non-stop McKenna treats interruptions since employees this like morning, and family. I'm not spending another break at my desk listening to Cody eat with his mouth open. One of those days, huh? More like one of those months. You know what? Screw it. I'm going to. Are you supposed to be here? Samozrejme. What? I'm working here. OK. So s vypnutým počítačom a čiernym monitorom. Šikovný. Toto je ten jej DR. Musím sa priznať, že kvôli tejto Saburovej záležitosti strácam spánok. Vidím, že ho to začína ťažiť. A to ako osobne, tak profesne. Saburo je dobrý a čestný človek. Súhlasím. Moje peniaze odmieta z hrdosti, ale nechápe, že hra je zmanipulovaná. Aj v dobrých časoch sú pôžičky s variabilnou úrokovou sadzbou navrhnuté tak, aby vás dusili. Chcem mu len podať pomocnú ruku. Nie som presvedčená o všetkých jeho nápadoch, ale verím mu. Potrebuje len finančného partnera, ktorý ho povedie. Niekoho, kto mu chce prospieť. Som si dobre vedomá, že vzhľadom k môjmu postaveniu by to mohlo predstavovať konflikt záujmov, ale aj keď dám stranou svoje city k nemu, tak mu skutočne chcem pomôcť. Takže ako píše Lone tzv. Presun na druhý server shard. Skôr na druhý server, možno v rámci jedného shard. Uvidíme, ako to budú chcieť riešiť. Sám neviem, ako bude vyzerať tá reálna implementácia. Aj na to som celkom zvedavý. OK, a čo majú tu?
Tam je kamera. OK. If you'll excuse me, I have a deadline to meet. OK. Tak, stretávate deadliny. You didn't hear this from me, but those ecliptic mercenaries, the factions use them sometimes. Free Star Collective and you see both. It's why they give them a wide berth. Ask me. Those murdering assholes should be blasted into space dust. Súhlasím. A už som ich tam pár poslal. Počkaj, toto je otec? Nie, to je iba executive. OK, takže z toho, čo tu vidím, toto kamerou asi nič neurobím. To nie je cyberpunk. Ale mohol by som si aspoň počkať, kým sa bude pozerať vedľa. A potom sa im nahackovať do počítača. OK, čiže... Takto, výborne. A toto vyzerá, že tam sa tiež vojde. Takže toto s týmto. A toto s týmto. Takže majú 3 objednávky. Fixi Stars Mining, Consolidated Mining. Táto je v tranzite, táto ešte čaká na schválenie a táto sa spracováva. A ja tu nahrám program. OK, vyzerá, že to by bolo I never had the vyriešené. patience for computer systems. OK, takže moja práca tu je hotová. Frontier má server clustery a oni medzi sebou nejak komunikujú, takže keď niekto hrá v US, tak on s ním môže hrať, aj keď je v Európe. Star Citizen sa snaží ísť úplne iným smerom, lebo tento prístup je fajn, ale je limitovaný väčšinou na počet užívateľov potom, keď sú len synchronizované časti dát serverov, takže uvidíme, ako to vyrieši CIG. Lebo vieme, aký je ich hlavný plán, ale tá implementácia a realizácia bude dôležitá a to sa ukáže, vyzerá to tak, že v najbližších mesiacoch, lebo ak teraz chcú testovať replication layer, tak pravdepodobne si myslia, že už od toho server machingu nie sú ďaleko. Alebo teda veria tomu, že ich to tam dostane. Takže uvidíme. Ja ako úprimne, ja sa na to budem musieť ešte podrobnejšie pozrieť, lebo cez víkend som nemal čas sledovať tieto správy. A predtým tiež nie. A dneska som tiež na to ešte moc nemal čas mrknúť. Viem, že jediné, čo som na to troška pozrel, tak bolo včera večer. Imogene's a stickler for details. That's what I was afraid of. I just hate accessing the Combatech database. It's anxiety-inducing. Combatech? I know what you mean, but that's your missing piece right there. As technicians, we handle prep and post-op work. Okay. Beginnings and ends, as it were. Dobre vedieť. Well, look who survived their first assignment. How'd it go? Anything to report? Všetko prebehlo v poriadku, niečo hlásiť. Not a single setback. Huh. I knew you were going to be perfect for this job. If you recall, setbacks mean a lot of things for a lot of people. Payoffs, cover stories, cleanup crews. You get my drift. Jasné. The cleaner your work, the more intact your payments stay. Čistá práca, Sure jasné. understand. Samozrejme.
Ale určite nečaká, že v tejto práci nikdy nezanechám stopu. Oh, I can. Because it's exactly the kind of work I used to deliver back when I was in your shoes. Okay. In the meantime, I'll make sure that slate is properly disposed of. So, now that we know you're capable of handling some light cyber mischief, let's try your hand at a little framing. Okay. Myslel som, že to funguje. To nie. Tak mi povedz všetko. Nemôžem sa dočkať, až One of our začneme. subsidiaries, Arboron, is currently competing for a contract against Laredo. Laredo. Now, the buyer likes to keep their associations clean and will be sending a representative to Laredo in Aquila City for an evaluation. We just need you to visit their office first and accidentally leave behind some incriminating evidence against their company. Neviem, či sa mi toto úplne páči. A sú k tomu nejaké konkrétne pokyny? We want a clean and careful job. Obviously, we don't want any bad press at this point, or we could lose the deal. I don't want to hear any news about bounties or bodies coming out of Aquila City. OK. Kde mám nechať tie dôkazy? The inspection will be similar to an audit. These things are usually pretty thorough. Filing cabinets, desks. I trust you can be smart about it. OK, považuj to za hotovú vec. Good. This one should be easy to pull off. Laredo has their own building, unlike Keltcorp, so at least there's only a single layer of security to deal with. Here's the slate we need you to plant. It holds confidential files that'll cast the perfect negative light on our friends at Laredo. OK. Now, get going. Idem na to. A Lone Wolf sa pýta, čo to je vlastne za skill, keď sa prikrčí a je takmer neviditeľný. To nie je skill, to je armor. A že musíš mať armor, ktorý má chameleon technológiu a vtedy to tak funguje. Mantis armor toto dokáže, ale o ten som prišiel a myslím, že aktuálne, keďže som to moc neriešil, tak som nemám žiadny taký armor v tejto chvíli. Možno by som sa mal niečím vybaviť. Nepredávajú tu armory? Nejaké takéto? Zamaskované? Welcome back. Can I interest you in anything? Interested in your imps? Ukáž mi, čo máš na Plenty predaj. of good stuff. Here, take a look. Okay, toto je len oblečenie. Toto sa mi nepáči. Tento robí čo? Instigation, čiže keď chcem, aby sa niekto začal mlátiť, tak toto je na to. OK. Diplomáciu mám hotovú. Dobre, takže toto nič. Bye bye. Arborom sú ručné zbranie tieto. Disruptory. Tie sa mi nepáčia dizajnovo. Takže tie moc nemám rád. Welcome to Arboron. Hey, thanks for stopping by. The name's Ken. Díky. Let me know if you have any questions. I Čau, know this Ken. weapon's like the back of my hand. OK. A predávaš iba zbrane? Ja celkom viem niečo málo o boji. I can't say I'm surprised. You have the look of someone with a steady hand and a good eye. If you've never tried an Arboron firearm, I highly recommend it. To som úplne neskúšal. They fire more smoothly than Laredo weapons. Okay. And they're not as bulky as Combatex models. You can't go wrong. What brings you to Ryujin Tower today? Ja tu pracujem. Fellow employee. Nice gig, right? Working here beats the hell out of most jobs I've had in Neon. A ty si teda celkom dobrý odborník na strelné zbrane, hej? Well, I'd better be.
I'm a three-star Navy vet. Firearm expertise comes with the territory. I saw more than my share of action with a gun in my hand. Those days are behind me, though. Now I prefer to stay behind the counter and let other people do the gunslinging. Tak mi ukáž, čo máš Give me a napríklad. shout when you find something you like. Že toto je ich špeci pištolka. Neviem, nepáčia sa mi tieto zbrane. Vyzerajú divne. OK. Díky za ukážku. Ale niekde by som si mal ísť kúpiť nejaký lepší armor. Á, toto je Tranquility káva. OK. Teda, lepší asi nie, ale... Ty máš nejaký neviditeľný? Space suit. Tento nie je chameleón, tento tiež nie je chameleón a tento tiež nie je chameleón. Asi ho ani neviem vylepšiť na takú úroveň. OK, tak to asi necháme tak zatiaľ. Dobre. Asi nepôjdem úplne cestovať loďou. Jednoduchšie sa teleportnúť rovno na Cheyenne. A ideme sa pozrieť teda, ako vyzerá priemyselná špionáž. Ja dúfam, že tam bude nejaká iná možnosť, lebo úplne sa mi nepáči sabotovať Laredo zbrane. Keďže som ich majiteľke tej spoločnosti pomáhal celkom nedávno s tými väzňami na Quite a long history to this place. It is a testament to humans' refusal to concede defeat in the face of adversity. Vyzerá to tak, áno. Just one quiet day. That too much? Ale počkaj, je jeden skill z týchto skillov, tak je Void Form a ten ťa urobí neviditeľným. Takže existuje na to skill. A potom ešte existuje aj jedlo, alebo teda viem, že som mal v inventári niečo, čo funguje tak, že keď si to dáš, tak si potikšie. Už si pamätám, ktoré presne to je. Kuťa, nazdár. Čo, už si to dohral? Á, toto je. Minus 50% zvuk pohybu. To je myslím, že ono. Či ty si nehral toto? To som si ťa mýlim s niekým? Starfield si neriešil?
Tak, teraz som neviditeľný. Problém je, že keď otvorím dvere, tak budem viditeľný. Ale tu ma kamera nevidí, ten je otočený chrbtom, takže... V tom prípade mi povedz, ako bol na chate, ak ste tam už teda boli. Sakra. Späť. Toto mi nevyšlo. Tak sa pozrieme na toto. Že tento ide do toho nižšieho. Aj tento. Takže tieto dva by som mohol nejak zakomponovať. Presne takto. Tým pádom môžem toto... Nemôžem. Aj, vlastne áno, to je tu. Takže toto musí byť. Tým pádom toto musí sem. A toto musí sem. To je ono. Kuťa čaká na DLC. Jasné, obvykle chatové problémy. Tak to je dobré. Ten musí pracovať veľmi intenzívne, že si ma nevšimol ešte doteraz. Tu? OK, toto vyzerá OK. Tým pádom tieto dva idú niekde sem a tento ide sem s týmto. OK, to nič nie je. Takže toto asi nie je ten správny. Som vôbec na dobrom mieste? Minimálne sa tu pozriem. Takto. A toto ide sem tým pádom. Nič tam není. Počkaj, ja tu musím niečo vložiť? Boj sa. Nikto nás neodhalí. Dve hodiny vám trvalo spustiť PC. Jeden hráč nedorazil, takže vás bolo len 5. Jedna strana mala vždy prevahu. To poznám, to je nie moc dobré. Najskôr hrali SGI a potom Star Trek mod. A teraz... ktorý budete teraz testovať. OK, Mass Effect. OK, Mass Effect som mal veľmi rád. Jediný Mass Effect, ktorý som nehral, bola úplne prvá jednička. A... počkaj, hral som jedničku? Nie, jedničku som nehral a tú Andromedu som nehral, ale tam som počul, že som oveľa neprišiel. Tak, teraz sa mám vrátiť naspäť. Áno. Tak, ideme naspäť. A to veľa vecí mi pripomína ten Starfield a Mass Effect. Dosť veľa majú spoločné. Sú to akože úplne iné hry. Inak poňaté, ale majú viacero spoločných častí.
Určite má Starfield bližšie k Mass Effectu ako k Star Citizenu. To je si myslím, že celkom jasné. Takže operations. Star Citizen dopadol výborne. Mali sme pár... Ako takto. Čo sa týka Star Citizenu, tak pár vecí sa troška improvizovalo, ale musím povedať, že o dosť menej ako sa očakávalo a nemôžem povedať, že by nastali nejaké problémy. Teda, pre hvezdárov piatka na sobotu bola celkom tmavá noc, ale potom zo soboty na nedeľu mali, viem, že celkom jasnú noc, takže tam s hvezdárskymi ďalekohľadmi pozerali. Jasné, som tu. Samozrejme, že je to hotové. Ale nepríde mi to úplne oká. If you've got some morality issues, this definitely isn't the job for you. And the truth is, in this industry, this is about as fair as it gets. Okay. Laredo is far from squeaky clean, and believe me, we've got our own eyes out for their moves as well. Now, I think it's time to examine a different set of skills. Ja si myslím, že som sa celkom osvedčil. Každopádne mám vždy náladu na výzvy. Good. This next assignment could be a little more flexible than the others. OK. Čo to znamená? Your next assignment is to find a security chief and use some creative thinking to obtain their security keycard. And when I say creative, I don't mean with a weapon. OK. Either look the part and be persuasive, or be quick with your hands. A prečo potrebuješ túto prístupovú We just kartu? need some easy access to competitor security. OK. Sometimes obtaining a legitimate form of access is preferred over brute forcing it. To určite. Nejaký nápad, ako môžem A získať? security chief isn't going to give the time of day to just anybody. A nice suit should do the trick. Or, who knows, some operatives are known to have a security guard uniform or two in their closet they can rely on. Just be careful. Getting caught could mean a mess, and cleanup isn't cheap. Tak sa poďme pustiť do práce. Good luck. I'm sure you'll be able to get that key card without incident. Just remember, if anything does happen, it's up to you to bail yourself out. OK, dobre vedieť. Do úptechu idem. As technicians, we handle prep. Ešte jedna dobrá správa. Auto už jazdí po svojich, len turbo netlačí a nebrzdia, ale to už sú drobnosti, áno, áno. Kamarát mal tiež takú drobnosť na svojom Trabante, keď mu v strede námestia na križovatke odišli brzdy a museli sme obchádzať ľudí na prechode prechodcov cez chodník. To bola sranda, staré dobré časy. Poznám, keď brzdy nebrzdia, áno. Orbiván, nazdár. A ešte sa vrátim k Star Citizenu, tak v podstate počasie vždy môže byť lepšie, samozrejme, ale myslím, že vyšlo celkom dobre. V podstate nám trocha sprchlo, ale nič nejaké vážne, takže to bolo super. Jedlo bolo vynikajúce. Tam, čo sme mali, či už grilovačka v sobotu, alebo aj bežne, čo sme mali obedy, raňajky, večere, výborné. Nemôžem sa sťažovať. Práve naopak. Ja som vždy radšej, keď mi varí niekto iný. A tuto bolo ešte naozaj vynikajúce. Miesto v horách mne osobne sa páčilo. Je troška od ruky, ale mne osobne sa veľmi páčilo to miesto. V lese, v podstate všade okolo boli krásne lesy. Like to use Hope-Tech ships to resemble legitimate transports. I wonder how the company feels about that. No a samozrejme program, čo bol. A aký tam mal.
síce na poslednú chvíľu pripravenú prednášku, čauga boss, ale na to, že ju pripravila narýchlo, tak nebola úplne zlá. O Elite Dangerous. Ja sa na nič nesťažujem. Teda trocha prší, ale to asi ty neovplyvníš. Pršalo nám menej ako prší napríklad tu teraz. A žiadne blesky sme nemali. Sme boli na Microtechu, presne tak. Akurát to bolo oveľa teplejšie ako na Microtechu. Nikomu nezačalo omrzať oblečenie. Ja som tam mal svoju prednášku o histórii Star Citizenu, takú veľmi rýchlu. Moja bola jediná, ktorá sa držala časového limitu, ktorý sme mali. Že som si ju postavil tak, aby som to mal za 40 minút hotové a maximálne hodinka aj s diskusiou. A nemali sme dostatočne veľký landing pad, takže tam sa ťažko pristávalo. Ale autami prišli. Väčšina ľudí parkovala mimo mesto na poliach, takže tam si potom zobrali svoje Ursy a Cyclony a prišli autami. Tie sa tam dali parkovať. No, kde nájdeme šéfa bezpečnosti? Nebol súboj medzi hráčmi Star Citizen a Elite? Vôbec nie. Prečo by mal byť? Sám Chris Roberts, keď ešte oba projekty boli v Kickstarteri, aj Elite Dangerous, aj Star Citizen, tak sám Chris Roberts povedal, keď Elite začínal ešte so zbieraním, a samozrejme všetci vieme, že Elite vyzbieral oveľa menej peňazí ako Star Citizen, tak sám Chris Roberts povedal backerom, aby sa pozreli, že hej, tam je projekt tiež zaujímavý, Elite Dangerous, a choďte ho podporiť. No a veľa ľudí kúpilo, alebo teda dalo peniaze do Kickstarter Elite Dangerous len preto, že im to Chris povedal. Mnoho z nich nikdy Elite ani nehrali, ani nezapli, ale proste... OK. Určite. Potrebujem, aby si mi dala prístupovú kartu. Sure. Let me just get right on that. A ja by som mohol kvôli tomu prísť o prácu, naozaj to potrebujem. I can understand your cause for concern, but I don't see what that has to do with my security key card. A možno, keby som to lepšie vysvetlil, určite sa môžeme dohodnúť. I thought I made myself clear. I'm not giving you my card. Nemám moc priestoru k manevrovaniu, hej? Čas sa kráti. Not my problem. Začínaš ma troška rozčulovať. Calm down. Maybe we can work this out. To dúfam. Lebo ja neodídem, dokiaľ mi nedáš, čo chcem. Oh my god. You're serious, aren't you? Áno. Fine. The key's yours. Just remember to bring it back, or I'm reporting you. Určite. To bolo viac než jednoduché. Hej, konkurenciu treba podporovať, iba takto, čo máme radi, sa bude vyvíjať. A takto, zdravá konkurencia je vždy dobrá, to určite súhlasím, ale toto nie je o tom. Toto bolo skôr o tom, že v podstate všeobecne vesmírnych hier je veľmi málo. A dobrých vesmírnych hier je ešte menej. Hej, v podstate máme Elite, máme Star Citizen, máme Starfield, máme No Man's Sky. A každá cieli na troška niečo iné. Oni to nie sú porovnateľné hry. Hej, v podstate každá má úplne iný zážitok, každá má úplne iné zameranie a
možno aj Mass Effect by som do toho vedel zaradiť. A to je vlastne na tomto pekné, že vlastne máme ten výber. No ale keď je tých hier relatívne málo, tak toho výberu je menej. No a samozrejme, keď je menší výber, tak aj tá kvalita potom nemusí byť až taká vysoká. Takže za mňa to je vždy vynikajúca vec, keď je viac hier v sci-fi žánri. A všeobecne sci-fi, lebo v podstate silný sci-fi žáner máme v knižných predlohách, aj v knihách. Knihy sú asi najrozšírenejšie médium, kde človek naozaj nájde kvalitné sci-fi. Asi jediné, kde ho nájde fakt, že kopu hromady. A potom máme seriály a tam si musíme povedať na rovinu, že seriály sú, čo sa týka sci-fi, skôr taký brakový žáner. Proste tam väčšina toho, čo je natočená, tak je strašne silný odpad na nešťastie. A je pár výnimiek, pár veľmi dobrých, či už fakt dobrých, ako Expanse a ačkových seriálov, alebo povedzme aj bečkové zábavné seriály, povedzme ako Stargate. Stargate nebol nejaký že úplne mega kvalitný seriál, ale bol dobrý, bol vynikajúci, mal som ho rád. Star Trek bol jeden z tých naozaj výborných seriálov. Takže tam je nejaké zastúpenie z tých kvalitných, ale potom na každý fakt dobrý seriál z sci-fi prostredia je niekoľko násobne viac úplne zlých, nepozerateľných sci-fi. No a potom sú filmy a tam je to celkom v poslednej dobe OK. Galaktika bol vynikajúci. To je za mňa Galaktika je Ačkový seriál, určite. Ten ma veľmi bavil. Ja som tu? Samozrejme. Now we're talking. Not bad for a novice. I think you're ready to kick things up a notch. Určite. Your timing couldn't be better. OK. Tak, dúfam, že to bude skutočne výzva. Moje schopnosti začínajú sa troška otupovať. We'll soon find out, won't we? Mhm. This next assignment requires a bit more discretion for two reasons. Počkaj, viac diskrétnosti? First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. Okay. I suspect a great many things could occur in the Astra Lounge without anyone taking notice. To určite. Len mi povedz, čo mám robiť. The assignment is pretty easy. Our techs failed to uncover a potential deal between Infinity Ltd and Quantum Synergies. Your job is to make sure that deal fails. OK. A čo sú to za spoločnosti? Infinity Ltd a kvantové synergie? Vôbec ich nepoznám. Infinity Ltd is one of our aspiring competitors. OK. They have products in several similar fields, ships and neuroamps being the exception. Quantum Synergies specializes in ship operating software. We don't consider them a major competitor since their product line is so narrow. Okay. If the two are meeting to work out a contract, that tells us Infinity must be looking to get into the ship business. And we'd like to delay that, if we can. Chápem. Považujte to za dokončené. That's what we're hoping for. You'll be speaking with Quantum Synergy's Executive Director Zola Adisa and their Financial Manager Arthur Cruz. Okay. I'll be giving you a dossier on both. I strongly suggest you read them for talking points. To určite. A nejaké krátke zhrnutie by nebolo? I suppose I can give you a brief rundown. Mhm. We'll start with Zola. Okay. Zola is a born and bred executive. It runs in the family, so she's highly accustomed to an upper-class lifestyle.
She's a narcissist who's also obsessed with public perception, both of her and quantum synergies. She wants to be associated with the latest and greatest, so she's drawn to innovation and quality. A čo hovorím na šoku? Poviem hneď, ako toto dokončím, tento rozhovor. Super. Skutočne milujem jednanie s egocentrickými maniakmi. Je úplne najlepší. Zola may be self-absorbed and superficial, but she's also smart. Aspoň Her niečo. drive to keep both her name and quantum synergies in a positive spotlight have led to several innovations in ship OS software. As for her talking points, the key things to remember are: Infinity is the cheap version of Ryujin. They're a follower, not a leader, and they lack any sense of clear vision. Ako to, že nemajú jasnú víziu. Infinity has struggled with leadership and turnover for a long time now. Lucas Drexler is probably the 5th CEO they've had in the past few years. Zaujímavé. Plus, it's hard to keep good employees when much better corporations who will pay more are out there. A prečo ich vlastne vlastníme? Majú vôbec vlastné nejaké originálne výrobky? They've launched several, but none survive long. Nothing that would be as big as neuroamps or grav drives. That's why they've taken to just following whatever trends companies like Ryujin set. If they can't make money off ingenuity, they can certainly sell someone a cheaper version of a more expensive product they may want. Takže taká čínska kópia Ryujin. A v čom teda sú takí slabí? Infinity Ltd's strategy to make money is to cut cost on quality. Číňania, You can klasicky. compare any one of our products to theirs and see it almost instantly. Low-grade synthetics, flimsy thin materials, high energy usage, they issue at least 1 or 2 recalls a year. Klasika. OK, myslím, že to chápem všetko. Just remember, you can refer to the dossier at any time as a refresher. Určite si to Now, prečítam. on to Arthur Cruz. OK. Arthur is a self-made man, and he prides himself on that. He's a full package, having both an extremely good knack for numbers and knowing how to talk to people. As Quantum Synergy's financial manager, he's all about driving profit with as little risk as possible. He makes decisions based on facts and heavily researched trends. To znie ako môj človek. Rád by som naozaj vedel nejaké jeho názory na to, čo predstavuje priateľné riziko. It sounds like the two of you could really hit it off. Arthur's a great talker, but even the best can lose an audience when finance is the topic. Talking points for Arthur are aimed at steering him toward Ryujin over Infinity Ltd. Ryujin's profits are 25.7% higher than Infinity's, even with a superior quality product. Infinity's profits are fabricated. They're one audit away from ruin. We have a history of being financially secure that's never wavered, and we have the legal and marketing teams to handle anything that might threaten that. Ako vieme toľko vecí o ziskoch Infinity v porovnaní s našimi? We keep an extremely close eye on our competition. Thanks to operatives like you, that information is almost always at our disposal. Prečo majú autorovi Arturové reči tlačiť na Ryujin? Quantum Synergies is the top name in ship OS. Their reputation has allowed them to keep the best engineers on their payroll. We can't deny that working with them would be beneficial for us, and Arthur is our best bet in making that happen. OK. Besides, an open collaboration gives us easier access to information we'd otherwise have to find a more clever means of discovering. OK, myslím, že viem všetko, čo potrebujem vedieť. Sounds like you're ready then. I'd still highly recommend reading the dossiers, though. Jasné, prečítam. Sometimes bullet-pointed statements can stick out in minds easier than conversation. OK. Prečítať si súbory, aby som vedel, čo mám hovoriť. Mám to. Exactly. Those lines are most likely to sway Zola and Arthur away from Infinity, not to mention give them a gentle nudge in our direction. The Infinity Ltd rep is Nina Hart.
Okay. I'll also be giving you an altered version of her presentation to swap out with the original. We've changed several figures, just enough to cause sufficient confusion throughout their meeting. Ešte aj sabotáž, okej. A ako získam k Nine prezentácii prístup a vymením ju. If it's not on her person, it will be in the suite she has reserved. Suites are patrolled, so she'll believe it's secure. Okay. If you can't manage to get her room key or deal with the door itself, try Boone Morgan, the manager. Boone appreciates credits, if you know what I mean. Myslím, že viem presne, čo ty myslíš. A ako sa vám vôbec podarilo získať tú prezentáciu? Nina was making some last-minute changes to it at her own home and happened to save it to her personal data storage. Of course, we were able to access it, so we fabricated our own with new figures and put it on an Infinity LTD slate. Assuming she's using an Infinity LTD slate is a bit of a gamble, but one we're willing to take. OK. Myslím, že tá schôdzka bude troška chaotická. Whenever executives are faced with numbers that don't properly match up, any faith they may have had will falter. Finally, I recommend dressing appropriately, so I've taken the liberty of having a suit made for you. We need absolute discretion on this one. I don't want any SSNN broadcasts about murder in the Astral Lounge. Boj sa nikoho neplánujem zabiť. Jasné. Tak, idem na to. I bet you are. Just remember to keep a low profile. Jasné. Don't let the Astral Lounge distract you too much. Moc tam nie je. Čo by ma rozptýlilo. Takže mám si obliecť toto. Oproti tomu, čo som mal. Dobre. Tak je to lepšie ako to, čo som mal. Ale páči sa mi to menej. A čo hovorím na Asoku? Asoka sa mi strašne páči. Ako Asoka zo celého Star Wars univerza je asi moja najobľúbenejšia postava od Clone Wars. A preto som sa tešil veľmi na túto sériu. Aj Mandalorianovým. Vyzerala veľmi dobre. A musím povedať, že to zvládli celkom fajn. Mohli by byť troška viac dynamickejšie boje, ale inak za mňa super. Troška je... Teda nie trocha, ale veľká škoda, že ten hlavný Sith, čo tam je, ten herec, takže zomrel vlastne pred dokončením natáčania. To je najväčšia škoda. A Gorby píše, že včera po 3 relogoch konečne našli normálny server, kde mal viac ako 5 FPS, tak to rád počujem. A on je hrát za Rosario Dawson, že ju hrá. Áno, dobre, musím povedať, že dobre to hrá. Ako jasné, hlasovo nesedí, ale keď niekto z vás videl vlastne tú herečku, ktorá hrala Soku v seriáloch kreslených, tak ona je super, je to hrať vynikajúco, ale úplne sa vzhľadovo nehodí na tú postavu. Na čo sa musím pozrieť znova? Čo sa ti nepáči? Mission board. Pozrieme sa. OK, to ma zatiaľ nezaujíma. Nie je to Sith. Podľa mňa je. Lebo Jedi to tiež nie je.
Yeah? Je to bývalý padlý Jedi, takže by som skôr povedal, že je to už Sith. Osobne neviem, či by som robil rozdiely. OK, takže tu máme čo? Jasné, tu je jedna schôdzka. Hey, no funny stuff with that boost pack. Okay. Be careful if you run into those ecliptic jerks. Jasné, They fly around jasné. like they own the settled systems. OK, takže tu asi nič. A toto je My šéf. time is far more valuable than you can possibly imagine. I presume there's a reason we're done Ne, here. jasné. A tu máme čo? VIP. OK, tak tam nejdem. Alebo? Tam asi nemám dôvod ísť, že? A tak ničomu to neuškodí, keď sa tam pozriem. Fanúšik Rosario Dawson, OK. Nie, pozor. Ahsoka nie je Sith, lebo tam vieme prečo. Tam je na to celkom jasné lore vysvetlenie. Ale povedal by som, že títo dvaja že on a jeho učenička prešli na temnú stranu sily. Takže tam by som si dovolil oponovať. Lebo Ahsoka neprešla na temnú stranu sily. OK. Prezentácia vymenená. No poď, Andreža. No a teraz sa teda pobavíme s našim kontaktom. Pán Cruz. All these years, and Bayou hasn't let this place slip a single notch. The man knows how to run a business. Čakaj. A keď už sa bavíme o obchode, tak by som si celkom rád s vami. No nie. Vyzerá to, že si tiež celkom dobrý obchodník. Well, I take that as a compliment, coming from someone as well dressed as yourself. You either got great taste or great connections, maybe even both. Tell me, you don't happen to work for Infinity Ltd, do you? Ale to určite nie. A celkom by ma naštvalo, keby si to o mne niekto myslel. Got something against Infinity, I take it. I'd love to hear your reasons why. Ich účty sú úplne prevarené, sú na tom celkom dosť zle. Preliminary reports checked out, but it doesn't hurt to do some extra digging. If they're trying to hide something, you bet I'll find it. To dúfam. Môže si Infinity vôbec dovoliť účet? Heard some rumors about financial trouble, have we? I've been doing my due diligence on their numbers, at least what they have posted as public record. They're surprisingly profitable. As long as they have someone else's business model to follow. Ani nemajú vôbec žiadne prostriedky na to, aby zvládli veľké rizika. True, we'd be shouldering that load, but as the more experienced partner,
we'd be expecting that. Look, it's been interesting to say the least, but I think I've heard enough. Next time you want to talk business, bring your A game. Sakra. OK, tak si prečítam ten dosier teda. Toto asi není ono. Sa to volá vlastne. Malo by to byť v inventári, nie? Bolo to medzi misk. Nie, tu to není. Že to musí byť tu. Dosier. OK. Takže musím ísť po zole. Dané vzťahy. Spoločnosť Ryujin je najvýznamnejším partnerom. Spoločnosť Dali Adisa matka, finančná riaditeľka vo službe Inception technológií, Zimani Adisa sestra, pracovníčka pre styk s verejnosťou Centauri Mills, osobnosť narcistická, posadnutá svojho verejného image, cení si profesionality vo vystupovaní a vzhľadu, priťahuje nové inovácie, rada sa podieľa na nových projektoch, kvalita je pre ňu všetkým, OK, takže to je niečo, na čo sa bude musieť zamerať. Kuťa musí spracovať, tak sa zatiaľ maj. A presne ako píše Lone Wolf, zatvoríš dvere, ako keby tam nikto nebol. A neznáša, keď je spojená s niečím, čo nie je kvalitné. Argumenty k prezentácii Infinity Ltd. Je lacná verzia spoločnosti Ryujin. Pokiaľ ide o inovácie spoločnosti Infinity, je nasledovníkom, nie lídrom. Spoločnosť Infinity nemá jasnú víziu, neustále reorganizuje svoju vnútornú štruktúru a pokiaľ sa naskytne príležitosť, tak treba chváliť Quantum Synergies, jasné, lebo je narcisistka. A keď sa pozriem sem, čo som spravil zle. Žiadne, je to samotár, charizmatický, priateľský, veľmi si potrpí na väčšinu presnosť a detaily, motivovaný úvery, zvyšovanie marží, finančná istota je pre ne prvoradá. Zisky spoločnosti Ryujin sú vyššie, právne a marketingový tím spoločnosti Infinity je bledý v zrovnaní. Jasné, toto som počul. Toto je už zbytočné. A Násoku by úplne nesedelo to, že je narcistická osobnosť, že? Tam to úplne by nepasovalo. Počkaj, tu mám ísť niekde inde? Á, jasné. You try Aurora yet? You won't regret it. You good? This Aurora stuff? Á, tu je Zola. Teší ma. Someone came dressed to impress. Here on business or just out to escape? Tak trošku oboje. Ah, same here. Nothing like a business trip paid in full, especially when there is good downtime. Tak to predpokladám, že jednáte s Ryujinom. Ryujin Industries. A good guess since we are here in Neon, but no. Infinity Ltd. Doda z Infinity Ltd, to mi znie celkom riskantne. Risky, you say. By all means, enlighten me.
tak robia ústupky v kvalite a vykazujú oveľa nižšie zisky ako Ryujin. A hlavne Infinity Ltd je v podstate len lacná verzia Ryujin Industries. Cheap is a word quantum synergy should never be associated with. Presne tak. I believed our team had thoroughly researched Infinity, but your comment gives me pause. A nemajú ani jasnú víziu a v podstate neustále reorganizujú svoju vnútornú štruktúru. Ako, ja viem, tá firma mi úplne... Their instability was cited as a pain point. Áno. But one we could deal with as long as we maintained control of all joint projects. OK. However, upheaval always comes with its own series of issues. Presne tak. Delays, morale, Presne tak. public O perception. tom to je. And Drexler has yet to prove he can provide the consistency that I would prefer. Perhaps it really is more than I'm willing to undertake. A surprising conversation, and one I would never expect from someone such as yourself. I suppose the old saying, never judge a book by its cover, is appropriate here. It seems I have quite a bit to reconsider now. So it looks like the pleasure aspect of my trip needs to be postponed. Tak to ma mrzí. Thank you for that insight. OK, takže sa teraz musím vrátiť naspäť. A nesalvážnem to ešte? S ním sa už asi neviem pobaviť, že? S tým chlapom. Ja on bol tu. Nope. Škoda. Tak tam sa to pokašľal. Ale som si prečítať ten dosier. To bola chyba. Hlavne, že sa mi to tam pripomínali. Jo, niečo misia pripomína príliš veľa krát, tak to naozaj treba urobiť. Kde je východ? Tu je východ. No jo. Ale tak myslím, že 2 z 3 splnených cieľov by mohli stačiť. Your abilities are truly amazing. Ten bej vyzerá stále celkom komicky. Tak, poďme naspäť do firmy a uvidíme, čo nám na to povie naša šéfka. Well, that wasn't too bad, was it? OK. Dúfam, že sa to podarilo. Don't worry. We have people specifically focused on success probability. According to their reports, the combination of talking points plus the distribution that would be caused by the altered presentation gives us a 92.7% chance of success. OK. But no rest for the weary at Ryujin. We've got a decent backlog of assignments, and they just keep coming, so I hope you're still good to go. Jasné. At least this next one will be a break from all the chatter. OK. Tak sa poďme pozrieť na zbytok Your programu. next assignment is to remind the competitor of their place in the corporate food chain. Some call it retaliation, but we like to think of it as tough love. OK. A čím si tento konkurent zaslúžil náš hnev? Let's just say we don't tolerate theft or smear campaigns against us. If you want to steal in this industry, you better not get caught. Okay. And if you want to tarnish our good name, you better be ready for repercussions.
Takže im chceme dať lekciu. Exactly. A very valuable lesson that they will hopefully learn from. Most corporations live and die by public perception. Trusted products lead to a good reputation, which leads to profits. And, like it or not, we're all here for the profits. OK, to je Your jasné. assignment is to plant an arc Nikto nerobí device. zadarmo. The arc will allow us to frame our competitor for gross negligence and tank the public's perception. OK. A čo je to? Teda ARC? ARC stands for Assault, Reprogram, Corrupt. We think of it as a multi-tool of sorts. The ARC locates hard wiring and manipulates the information current being sent back and forth. OK. Depending on the situation, it's designed to do all sorts of things, but inevitably, they all result in malfunction. Takže je to sabotážna akcia. You can call it what you like, but most importantly, it's your next assignment. OK, poďme na to. Good. All you need to do is plant the arc on the service panel of your target. We can handle the rest from here. To znie jednoducho. Do your best to make sure you aren't seen. The key is to make this look like a malfunction. OK. And good luck. Keep it up, and you'll probably have my job soon. OK. Zase Hoptech? OK. Smugglers always like to use Hope-Tech ships to resemble legitimate transports. Áno, to som počul už Wonder how the minule. company feels about that. OK. I don't want to hear any complaints. One hopes the best thing that happened to us. No, pozrime sa, čo tu môžeme spraviť. V Hoptechu. Skúsim sa tam preplížiť. Nemám síce... vidíš, mám vlastne neviditeľnosť. Takže to si nastavíme. A pozrieme sa, kde môžeme spraviť priemyselnú sabotáž. V podstate ma nikto nemôže vidieť priamo pri čine, ale vyzerá to tak, že behať tu hore dole môžem. Toto sú inak najvýkonnejšie brzdiace trysky s podvozkom a tie sa dajú kúpiť iba tu. OK, takže musím ísť asi hore tým pádom. Vyzerá to tak. Dobre, skrytý som. Zaujímavé. Musím ísť niekde na vrch tej lode? Dúfam, že nebudem musieť preprogramovať toho robota. Tento kokpit sa mi inak celkom páči, taký vojenský viac, aj keď má to byť industriálne, ale mne to príde skôr také vojenské. Kde je vstup do tejto lode? Vyzerá, že tu. Tak sa pozrime, či
tu je ten terminál, alebo ho musíme hľadať niekde úplne inde. OK, takže skúsime po schode vyššie. Nejaký ochrankár. Even when I see it with my own eyes, it is still hard to believe. OK, to je prístupový bod. Toto vyzerá veľmi nenápadne. Radšej si nechám pohľad z prvej osoby. A teraz sa budeme tváriť, že som tu nikdy nebol. Utekať zo skladu je veľmi nenápadné, že? Čiže to tieto hry neberú tak veľmi do úvahy. Ale to je možno niečo, čo mi naozaj chýba v niektorých týchto hrách, že keď tam sú takéto mechaniky, asi by som chcel, aby boli viac hardcore. Aby človek musel viac rozmýšľať, aby nebolo mu všetko dané na podnose. Na zlatej tácke. Captain, do you require my assistance? Struts retracting. Let's get out of here. Možno už predizajnujem ten zadok tej lode. Že motory som menil. OK, toto vyzerá, že konečne táto misia opravila. Konečne sa opravila. Super. Takže to nejak vyriešili ten bug. Lebo túto misiu som mal... A nie, to je nová. Táto je bugnutá. Táto je bugnutá a táto je bugnutá, lebo sa mi tá neukazuje. OK, to budem robiť mimo stream, lebo to je stále to isté, takže... Ale je fajn, že majú konečne systém na to, aby sa zabugované misie v podstate buď obnovili, alebo vyresetovali, alebo... Teda ani jedno, ani druhé, ale že vlastne starú misiu nahradí nová. Keď jedna nefunguje. Neon. The house that... Viem sa ešte viac teleportnúť? Vyzerá, že hej? Inak Hoptech má... Aha, tak to nie je úplne to, čo som chcel. Hoptech má ako jediný prechodové komory. Že keď chcete vlastne postaviť niečo, čo má v podstate dlhú chodbu, Čo to? Niečo s dlhými chodbami alebo nejaké prepoje, prechodové komory, tak títo sú jediní, ktorí to majú. Ale ešte som na žiadne lode nič také nepotreboval, našťastie.
Alebo teda, neviem či našťastie, ale som to dizajnoval. Budem si musieť potom prerobiť tú moju hlavnú loď, ale tam budem musieť si zarobiť veľa peňazí, aby som to celé reorganizoval a úplne inak prekonfiguroval. To neviem, kedy sa do toho pustím. OK, som tu. Hey there. Got an update for me? Jasné. Arg je na mieste. Now I can let Masako know how much she'll enjoy watching the news tonight. Now, on to the next, right? Oh, okay. Before I forget, the results of your Astral Lounge escapades are in. The deal between Quantum Synergies and Infinity Ltd went through. So, Masako is pretty unhappy. You managed to get Zola on board, but Arthur still wasn't convinced. To je pravda. Just make this next assignment count. OK. Na budúce sa polepším. Let's hope you do. In order to stay on top of the market, we have to know what our competition is doing. Takže priemyselná špionáž. The next assignment requires a more brute force approach, since the chances of them sharing that information is unlikely. OK. A trochu brutálnejšie znamená čo, že im to ukradneme? Correction. You are going to steal from them. OK. Don't forget, if you get caught, Ryujin will deny all knowledge. Jasné, jasné. Nikto ma nikdy nepoznal. A nie je Ryujin aj tak dosť inovatívny? Oh, we definitely are. But why stay one step ahead when you can just leave the competition in the dust? OK. We reverse engineer their plans, create a superior product, and beat them to market. We make the initial profit with less investment in R&D, and our competition is forced to reevaluate if their product is even viable. OK, povedz mi podrobnosti. Good. Luckily, there aren't many, besides the usual. Your target is a prototype schematic for a new engine that Trident Luxury Lines is working on. According to the rumors, it's projected to be 17% more efficient than any engine on the market. Zaujímavé. The current schematic was sent to their star yard to begin prototyping, so they could be in the office area or the factory floor. No a čo mi viete povedať o lodenici Trident? The star yard is a mix of sales floor and manufacturing. If you're looking to blend in, you've definitely got options. It's not too far, in Aquila's orbit, so hopefully your ship's ready. OK, mám to. A schéma prototypu. OK. You'll find the Trident Luxury Line star yard orbiting Aquila in the Cheyenne system. Jasné, to viem. Remember, same rules apply. OK. Don't get caught and don't make a mess. Nenechať sa chytiť, jasné. Tak, poďme na to. Any adventure you can fly away from. Hold while we scan your ship. Skenujte, nemám na to celý deň. Javajte sa. Ja som zvyknutý na skenovanie lodí zo Star Citizenu, takže... Zvedavý, čo z tohto bude. Toto si posilníme. Toto je inak typ misie, ktorý ma celkom baví, že niekde sa takto vkradnúť nepozorovane.
taký stealthy prístup. To je jedna vec. A druhá vec, ktorá ma v hrách ešte baví možno najviac, a to dúfam, že eventuálne príde niekam, či už do Starfieldu alebo do Star Citizenu, je práve to, že keď si človek niečo naplánuje a je tam viac častí, ktoré treba splniť, že proste tam je viac ľudí, každý si musí spraviť svoju časť, úlohu, svoju prípravu, že keď vlastne je na niečo človek naozaj dobre pripravený, že sa tam stretne viac rôznych príprav dohromady, takže je za to odmenený dobrým výsledkom, lepším ako niekto, kto nie je pripravený. To je to, čo ma vždy vie potešiť, že keď si človek dá záležať, spraví prípravy a potom sa mu to naozaj osvedčí. Toto je čas pre posádku. Vasko? Ty si oka? Tu vidíme lodenicu. Toto som troška zmenil inak na tejto lodi. Som to v podstate prekonfiguroval. Tu mám svoju kajutu na vrchu. To mi celkom páči, že vlastne je to samostatne a mám tu aj okná pekne. Výhľad do vonku. Tu som pridal práve túto operačnú miestnosť. Tá potom vedie do jedálne pre celú posádku. Tá tu bola pôvodne, takže toto som nemusel meniť alebo rekonfigurovať. A tu tiež máme jedno okno. Malo by byť ešte jedno na druhej strane, čo je tu. Tu je vlastne dôstojnícka kajuta pravdepodobne pre najedenie. No a keď prejdeme nižšie, tak tu je zbrojnica. A zbrojnica je v podstate priamo, tiež s výhľadom dovonka, a priamo je spojená s operačným bojovým mostíkom. A dole mám v podstate prechodovú komoru, východ do vonka úplne a strojovňu. A táto sa mi inak páči najviac. Táto strojovňa zo všetkých strojovní, ktoré existujú v tejto hre, tak toto je moja najobľúbenejšia, to je Straudekland. Ak sa nemýlim. No, tak poďme nájsť tematiky. Ty sa sem ako dostal? Pred chvíľou som ťa videl lietať nad kabínou lode, nad mostíkom. Zaujímavé. 2132 kiel detektorov na farmu. Zaujímavé. Štandardný kargoran. A toto vyzerá ako zaujímavá odbočka. To si spravím túto misiu. No, a teraz musím sa dostať do kancelárií. Aj tu je táto potvora hnusná. Viem sa dostať sem? Akým spôsobom? No nie, ale viem otvoriť túto bedňu. Zaujímavé. OK, takže toto by bolo. A k tomu toto nakombinujem s týmto. OK, to by šlo. Aj, tu sú tie schematiky prototypu. Tak toto bolo veľmi jednoduché.
takže toto sú tie ich luxusné jachty. Teda zaujímavo. To by som sa na jednu z nich pozrieť. Škoda, že sa tam človek môže ísť pozrieť len počas misie. Wow. Len počas misie pre pirátov. Now, maybe if I save up for 1,000,000 years, I'll be able to afford a trident. Yes? Hello? If you need something, speak with Philippe or Gia. Excuse me. No, toto je tá šéfka. Trident has been defining elegance for generations. Yes, yes, goodbye. Orby píše, že k tomu, čo som hovoril, počúval len je vo Photoshope orezal thumbnail, tak nemohol odkliknúť. A áno, to by bolo fajn ohľadne toho odmenenia za pripravenosť. To by ocenila. Ako do určitej miery to v Star Citizene už teraz funguje. Že keď je človek nachystaný a pripravený na nejaký väčší event, tak to cítiť a vidieť. A čiastočne je to vyžadovaná vec, že vlastne musím byť na určitom mieste, musím mať určitú výbavu, výzbroj na sebe, armor nejaký do určitých podmienok. Ale osobne by som preferoval, keby to bolo ešte viac dôraznejšie v tomto smere. Dobre, najprv pôjdeme doručiť tie detektory na Montara Luna. Presne tak. Ale mňa bavia práve také. Jasné. Žiadny kontraband nemám. Takže tu by som mal ísť na nejakú farmu. Na túto. A to je to, čo ma práve vždy bavilo. Aj na tých misiách pre Twitch, ktoré sú na Arcorpe v Star Citizene. Na GTAčku ma to bavilo, že tam človek musel naozaj spraviť niekoľko rôznych vecí, aby dosiahol ten cieľ. Tak toto je hotová misia, dokončená. A teraz ešte dokončíme tú hlavnú misiu. A Orby píše, že akurát, že dneska je to skôr bráne v hrách tak, že keď si pripravený, spravíš tú misiu, alebo keď nie, tak nespravíš. Áno, to je trocha škoda, že vlastne tam nie je niečo medzi, tak ako v reálnom svete. Ako do určitej miery by to malo tak byť, že keď nie som pripravený, tak proste mám smolu. Ale mala by tam byť aj nejaké takéto šedé prostredie medzi. Ale malo by vždy to tak byť, že keď som nachystaný, som pripravený, naštudujem si dopredu, čo sa bude robiť, pripravím si všetkú výbavu, čo budem potrebovať, tak v konečnom dôsledku dosiahnem taký výsledok, aký nebude možné dosiahnuť, keď nie som na to pripravený. To je asi to, čo by som ja preferoval. A plus tá koordinácia, čo v Starfielde samozrejme nebude nikdy, lebo to je singleplayerová hra. Ale v Star Citizene by to mohlo byť, že viac ľudí sa koordinuje a tá načasovanosť, že napríklad budeš musieť vypnúť komerej v určitý čas a aby si mohol spraviť niečo ďalšie. To by boli zaujímavé veci. A som tu? Gotovo, vyriešené. Samozrejme. A Trident o ničom nevie. And we aim to keep it that way. I need to deliver this to Vina so she can start the reverse engineering process. But first, Ularo wants to see you. OK, takže najprv za Ularo a I've potom za upgraded Vina. your security level so you can access the executive floor where her office is. OK. Tell her assistant Maeve you have an appointment. I won't be far behind, in case you get lost. OK.
special project we're working on for Miss Salzo? What are you doing? Don't mention it. Áno, taký finál proste, ale nie že bonus. Povedzme, ja by som si predstavoval, že aj ten výsledok toho celého je lepší alebo iný. Toto vyzerá veľmi pekne. Že v podstate dosiahnem iný výsledok ako ten, kto nie je až tak dobre pripravený, ale tiež sa mu to podarí. Že proste ten výsledok toho celého bude rozdielny. Že bude niekoľko rôznych spôsobov. It says something, does it not? That the executives wish to have everyone else physically beneath them? Na tom niečo bude. OK. You must be in someone's good graces to be invited up to the executive floor. Vyzerá to tak. I see you have an appointment with Miss Chen. Just head up the 2 flights of stairs to my left and speak to Maeve. Meno mi znie povedomé. I'm not the only Ellicott working in Ryujin Tower. My daughter Jupiter works at the front desk, and my wife Nancy works for Tranquility. Musí byť pekné byť tak blízko svojej rodiny. It is. We're a close-knit little family. I like getting to see them on my breaks. Plus, it gives me the perfect excuse to brag about my daughter. A potrebujem pomôcť niečo nájsť. I'm happy to help. Where can I point you? The executive floor houses all of Ryujin's board members, with the exception of Dr. Kalra, who's located in research and development. OK. Hľadám Ularu Chen. Miss Chen's office is up the stairs to your left, then a quick walk down the hall and up another flight of stairs. They're hard to miss. Her office is right across from CEO Imada's. Her assistant, Maeve, can direct you if you get lost. OK. Anything else I can help you with? A to bude asi zatiaľ všetko. Please let me know if there's anything I can do to make your visit more comfortable. Dúfam, že tam sú označené tie jednotlivé veci. Was the single most stressful experience of my life. Aspoň sa tu popozerám. Je to tu pekné. It's just more time to doubt myself. Jeden záchod, tu by som čakal aspoň tak 4, alebo 2 minimálne. Toto vyzerá ako bezpečnostný office. If only there were more hours in the day. Jasné, marketing. Zaujímavé, otvorený office bez dverí. Zasadačka, wow. Celkom veľká. Tak a my ideme ešte vyššie. Tak čo som to mal v tej misii? Ularu Chen. Can I help you? Name an appointment. Phoenix, a potrebujem vidieť Ularu Chen. Confirmed. Ularu is wrapping up a meeting with Genevieve. You can wait here or in the lobby area. I'll let you know when she's ready to see you. Okay. I see Imogene Salso is supposed to be with you. I'm right here, Maeve. Good. It should just be a moment. Well, sooner than I thought. Looks like Ularu's ready now. Oh, one more thing. You know, if they aren't willing, that leaves us with only one option. God, Ularu, is that always your response? I don't want another PR mess on my hands. Yes, This shouldn't take long. Because you're too good at your job. Now, we can talk details later. My next appointment's here. Fine, but you can break this news to Alexis at our next meeting. Don't wander into any restricted areas.
you're finally here. The one I've been hearing so much about. Tiež som o tebe už I'm počul veľa vecí. Chen, head of operations here at Ryujin. So tell me, what do you think of your new job so far? Cítim sa ako ryba vo vode. In that case, it sounds like our initial impression of you is turning out to be quite accurate. Now, my dear Jeannie here says you've been through the basics of what we do and pulled off success every time. Jeden nebol 5 úplne successful úspešný. standard assignments and 1 specialized. And on top of all that, a flawless record. It's no wonder they love Okay. you up here. I happen to have a personal assignment that I'd like to send you on. One that involves meeting up with an outside contact. OK. Jeannie seems to think you're more than capable of handling it. He's the best operative I've ever hired. Let's not forget the only operative you've ever hired. Meeting with outside contacts isn't always as straightforward as your past assignments. Čo to znamená? Some can be fickle or demanding, so you'll need to decide how to handle them and what decisions to make on the fly. A my veríme ľuďom mimo firmu? I'd use the word trust loosely. We maintain a relationship of sorts. Those who come through get paid, and those who don't, well, they won't live to regret it. OK, tak bez zbytočných kecov idem na tom. A odtiaľ to preberám. Good, because if not, I can't imagine we have much use for you here at Ryujin. Your contact is Simon Rychek. He claims to have information on a new project that Infinity Ltd is working on. Zaujímavé, zase tá He Infinity said Ltd. it's a game changer that Ryujin would be especially interested in. So his asking price is the big thing to consider. Finance will reimburse up to 1,000 credits. 1000? So if you To je have trocha málo, nie? negotiation skills, use them. OK. A je niečo, čo by som o Simonovi mal vedieť? Simon's been working with us for years, so he'll pose no threat to you. OK. He's paranoid, which is why I assume he's never been caught. But his information is typically worth it. Now, in order to confirm your identity, Simon prefers code phrases. I'll let Jeannie give you the details on this one because the concept is just beneath me. Aha. Simon is into sports, so he enjoys any opportunity to talk about them. OK. At some point, he'll casually say, "Looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year." You get to respond with, "Razor Derby is the only real sport." Got it? Razor Derby is the only real sport. Yes, got it. Je to troška hlúpe, ale keď chceš. A kto sú galaktickí nájazdníci? They're a batball team that sucks. They have about as much chance of winning the Universal Championship as Aurora does of going legal outside of Neon. Simon despises batball, though, which is why he crafted that response you give in return. A čo je teda žiletkové derby? According to Simon Rychek, it's the only real sport in the galaxy. But if you want a lesson in sports, just ask him. Okay. Movies are more my thing when it comes to entertainment. Dobre vedieť. Je to hlúpe, ale pokiaľ to tak chce. Exactly. Just get what we need. You'll find him above the Lux condos in Sidonia's Plaza. You spoke very highly of this one, Jeannie. Let's hope he doesn't make a liar out of you. Now, if you'll excuse me, I have some things to take care of. Okay. Thanks for the vote of confidence. Don't cause any trouble.
A chcem vedieť, čo je tu. This deal could be huge for my company. A tu je kto? I'm glad we're making an effort in our appearance today. I see we have an operative who can appreciate a good suit. Vidím, že vieš oceniť aj dobré oblečenie. Thank you. I believe appearance to be a point of pride. In the effort of making small talk, I hope you're enjoying your newly gained position. Our operatives are quite the expense, but a necessary one. You're proving to be quite the outlier. Tak to beriem ako kompliment. Good. That was the intent. I believe I've met my social quota for the day, so I'll be continuing on with my work now. Perhaps we'll chat another time. Dobrý rozhovor. This could be the most important meeting of my career. Genevieve. Look who's on the executive floor. Moving up, I see. A akú prácu robia agenti pre váš tým, marketingu? Cover stories, mostly. Okay. If an operative is caught or Ryujin involvement is suspected, we go into damage control. It's a lot of conversations and negotiations, working with witnesses, law enforcement, the press. Not to mention preparing our own statements so we can quell any oncoming storms, or at least get ahead of them. Je to ľahké propagovať neuroforcers? The NeuroAmp campaign is always a delicate subject. Okay. I have a love-hate relationship with it due to how polarizing the technology can be for some. Zaujímavé. It's easy to get our target audience to buy in, but it's the naysayers that we really want to appeal to, and that's our biggest challenge. A vy máte teda na starosti marketing a PR. When Masako promoted me to head up marketing, I told her I wanted complete control of all public-facing aspects. Being the brilliant mind that she is, she didn't even hesitate. Every facet of Ryujin's narrative is carefully crafted by me and my team, with plenty of help from operations, of course. Klasický marketing. Právne oddelenie. So much work to do. A je veľmi veľa žalob kvôli Euroenforcerom. Thanks to my predecessors, no. The user agreement for NeuroAmps is very clear. It stipulates that once activated, the user assumes complete responsibility for the hardware, its usage, and any risks that may come with using such a device. Ako sa darí Jalenovi? Your guess is as good as mine. Jalen and I don't speak too often. It's always prompted by a special occasion or a tragic event of some sort. We aren't a close-knit family, unlike some who work here, and I'm under the impression we both prefer it that way. Zaujímavé. Viem si predstaviť, ale že Ryujin vaše oddelenie celkom dosť zamestnáva. Busy is an understatement, but most of what we deal with is considered routine, so our workload is manageable. Zaujímavé. A ešte som tu videl šéfa operácií, že? Čo sú tieto veci? Najlepšie inovácie, OK. Najlepší dizajn. Najlepšie inovácie. Tam nejaký ročník? Nie. Najlepšie technológie. Najlepší produkt. Najlepší dizajn roku. Biznis ocenenie, OK. A toto bude šéf bezpečnosti. I'm going to have to ask you to leave. OK. To som čakal. Na mňa? If this deal goes through, I'm requesting a transfer to Ryujin Tower.
get it before we left the office. Kidding. Oh, it's right here. My company's future might be riding on this deal. No, tak poďme na to. Zvedavý, kam nás to teraz zavedie. Inak, možno budem riešiť predsa len nejakú webkameru. Nie kvôli streamom, ale možno bude v pláne niečo iné. Takže budem asi v najbližších dňoch, týždňoch skúmať, že čo asi bude najlepšie. Počkaj, kde to vlastne mám ísť? To idem až na Mars. Tak to môžem použiť radšej. Teleport. Fast travel. Certainly less auspicious than New Atlantis, is it not? Martinak vyzerá veľmi pekne. Akože sedí do toho, čo by som si predstavoval, že takto Mars bude vyzerať. Aj zvonku, aj znútra. Celkom zaujímavá lokácia. A celkom aj iná oproti ostatným, že väčšinou sú na obyvateľných normálnych planétach a toto nie. Toto je vlastne veľké mesto v útrobách. Naozaj? Ain't you brave, coming to see a bona fide tracker? Hey, you looking for more work? I'm wondering if you might be up for doing me a favor of the personal kind, off the books. Možno. Good. Here's the short of it. I'm only stationed here because I made a mistake. Okay. Killed the wrong bounty, and the right one got away. It's bugged me ever since. Now, I heard rumors that this no-good, dirty quarry's been lurking around Mars, but I ain't had the good fortune of him strolling on in here. I think he's smart enough to know better. I got a plan in place to find him, but I gotta prove to my other tracker contact that he's here. That's where you come in. Just gotta plant a sensor. No danger to Iba you. senzor, okay. A ako nájde ten senzor? He doesn't know it, but he's got a chip in him with a unique ID. Part of the reason he's learned to keep out of the major cities and settlements. Trackers always manage to find him when he comes to town, so he just stays away. But he's a slippery fella. That's why I want to send someone to catch him where he feels safe, just along the outskirts. Sensors tuned to that chip. Makes sense now, don't it? Mhm. A čo mi vieš povedať o našom cieli? Ken Plakis, smuggler. The worst kind. Deals in all sorts of black market goods. He's wanted for grand theft, human trafficking, murder, you name it. He's also extremely good at what he does. He's eluded the best of UC security for years. He's even slipped by our own trackers, myself included. I'm convinced he set me up to fail, found a look-alike to unwittingly take a fall, made me look bad. So I'm sure you understand it's kind of personal. Tak ono hlavne ide o to, že budem potrebovať webkameru nejakú a keď už nejakú budem mať, tak asi je zbytočné ju nevyužiť aj na stream. OK, môžeš so mnou počítať, ale nebude to tak rýchle. Alright, so you're gonna want to take this here sensor and put it way up at the tippy top of the old Mars launchpad tower where it's nice and unobstructed. You're gonna want to make sure you've got a boost pack to help get yourself up there, else it's gonna be a tough climb. Mars gravity's on the low side, but not that low. It'll track down my Mark's chip signal, assuming he shows, and I'll call in my partner to take care of him. Clear out and come back to me as soon as you're done so you don't spook the quarry. Okay. Got it? Good. Dobre, tak toto poriešime potom. Watch out for the robots. They're surprisingly sneaky. Now, a word from one of our partners. Think you got what it takes to
Že idem sem do rezidencií. Dobre, tak predsa len využijeme. Čo je tu? Také veľké až nemám. By som to vedel. A sem to nepasuje. OK, kašľam na to. Crime's at an all-time low around Sidonia. Aha, tak predsa len mám ísť sem. OK. Can't wait to get out of this place. You lost? Or just come to ask an out-of-work miner how his day's going? Dá sa, že sa potrebuješ odreagovať. Čo tak sa pobaviť o niečom? Only good thing worth talking about these days is sports. Speaking of, looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year. PZD je jediný skutočný šport. Damn right it is. I heard they were sending someone new. Nice to see you made it. I have information on a deal being proposed between Infinity Ltd and Deimos Stockyards. Okay. It's my belief that your employers would be highly interested in the details. So I'm upping my price. It's steep, yes. But that is why I'm also offering a little side job if you can't pay up. At least you're being open about the fact that you are gouging us. Povedz mi najprv viac o tom zariadení. Glad you see reason. As you may guess, being Ja o an tej informant prácičke is navyše. not without its risks. I've heard there's a merc in Saturn's orbit who'd like to cross my name off her list. Okay. Milai Liskova. If you take her out and bring me her gun as proof, I'll consider my fee to be waived. A prečo chceš jej zbraň ako dôkaz? Liskova has a sentimental attachment to that gun. Even named it Ember. She'd never just hand it over. It saved her life once or twice. Seems whenever it falls into enemy hands, it has a tendency to backfire or jam. Zaujímavé. On top of that, she's superstitious, which makes the gun all the more precious to her. A vieš mi niečo povedať o nej? She's a freelance mercenary, used to work for Inception Technologies. But she likes her independence, so she went into business for herself. Okay. She specializes in killing for the right price. So before you get any second thoughts, you should think of it as doing the settled systems a favor. Jasné, samozrejme. Tak to vidí každý. OK, považuj to za vyriešené. And just like that, we are off to kill someone? So be it. You're doing me a tremendous favor. Just know she won't go down easily. So be prepared. To som Milai's už ship počul. is called the Datura.
Okay. And like I said, you can find her in orbit around Saturn. Just remember to bring the gun back as proof. Takže ju musím boardnúť. Dobre vedieť. Takže ideme na orbitu Saturnu. Interior of this ship comforting. That's bad enough. State your business or I open fire. That's more like it. So, tell me what you're doing here. I'll decide whether or not to strip you for salvage. Dobrý vtip. Počul som, že hľadáš niekoho menom Simon Riček. I'm looking for a lot of people, and none of them are any business of yours. No, on ma totiž to poslal, aby som ťa zabil. Simon's been trying to kill me for years, and failed. Miserably. So, why haven't you opened fire? Talk. Odkiaľ poznáš Simona? If you think I'm answering any questions, think again. Tak závisí od toho tvoj život. Možno by som ho vedel ukecať, aby ťa prestal prenasledovať. Simon will never stop. The man will hold a grudge until his dying breath. A čo medzi vami vlastne vôbec je? What are you, a therapist? It's none of your business. Moc mi to neulahčuješ. A ty nechceš, aby ťa Simon nechal na pokoji? I admit, it'd be nice to be able to relax a bit. Simon prestane, keď si bude myslieť, že si mŕtva. Perhaps, but just how do you propose we manage that? Because I intend on staying very much alive. Zatiaľ to tak nevyzerá. Simon chce tvoju zbraň ako dôkaz o tvojej smrti. Presne tak. Of course he does. He knows I would never... All right. You can have Ember. But you'll have to come aboard to get her. Okay. You have my word, you won't be harmed. For whatever that's worth. To vyzerá byť nakoniec jednoduchšie. Som si pôvodne myslel. Ak sa vraví, bude aj Voxity, aj koza celá. Ale pre istotu si pripravím zbraň. No, kdeže máme našu hostiteľku? Tu nie. Takže týmto smerom, tým pádom. Ja chcem takéto turety v mojej lode. Škoda, že nás nikto nemôže boardnúť. Východ do vonka, okej. I'm impressed. Simon managed to find someone with guts to come after me. I suppose it shouldn't surprise me that he wants Ember as proof of this. He knows I'd never part with her.
Aký je vlastne tvoj príbeh so Simonom? Musí v tom niečo byť. We were a thing for a while. Until the coward sold me out. I'm sure he regrets it, considering I survived the attempt on my life. And now, I live to blackmail him and make his life a living hell. So if Simon told you I wanted him dead, it's a lie. I want him very much alive and suffering. OK. A čo s tou zbraňou? The first time Ember and I met, she was pointed right at me. And then backfired on the gloating bastard who thought he'd won. She saved my life more times than I care to remember. In my line of work, we're always in and out of the fire, if you know what I mean. Takže niekto na teba mieril zbraňou, len mi to troška ujasní. Niekto na teba mieril zbraňou. Tá zbraň mala závadu, ktorá zabila jej majiteľa. A ty si tú zbraň zobrala a začala používať. OK. To neznie moc bezpečne, ale... Ako povieš? Každopádne, podaj mi tú zbraň. I don't think so. Tá. You really think I'd let you just waltz onto my ship and I'd hand her over? Áno, nejak tak som si to predstavoval. No, honesty isn't my strong suit. The only truth here is that I've intended to kill you since the moment you set foot on my ship. OK. Ja by som sa ale zamyslel nad tvojimi možnosťami, ak si chceš zachovať svoj život. I'm pretty sure I've already made up my mind. Nechceš byť predsa celý život na úteku. I suppose you have a point. I already have enough targets on me as it is. V každom prípade niekoho tvojho kalibru by som nelovil, keby som nevedel, že to mám úplne isté. You make a good point. If you manage to find me, you certainly know who I am. And I don't know a thing about you. Okay. Fine. No, vidíš. You've compelled me to hold up my end of the deal after all. You get Ember, I'll disappear. Besides, I like to think of this as just a temporary arrangement. Okay. She's always found her way back to me before. Why should this time be any different? Takže máme Ember. A ako mám ja verieť, že ti môžem veriť? I already gave you Ember, and the truth is, you don't. Something you may want to keep in mind next time you make a deal with a total stranger. Pozri, keď porušíš našu dohodu, tak ťa prídem doraziť a zabiť. Spoken like so many others in my life, and look who's still alive. You can determine what that means for yourself. I guess Simon chose wisely. For once. Now get off my ship. I've got an identity to arrange and a vacation to plan. No vidíš. Pekný kokpit inak. Mal som mordnúť rovno do It is good to be back in our own ship. Jak toto je asi jeden z mojich najobľúbenejších mostíkov. Ten výhľad nie je úplne ideál, ale ten mostík, ten interiér sa mi celkom páči dosť. Aký je váš inak najobľúbenejší mostík zo
zo všetkých tých mostíkov, ktoré Starfield ponúka. Lebo viacero z nich je veľmi zaujímavých. Je viac takých, čo sa mi páči. Tak, my sa teraz vraciame naspäť na Mars. No to bol pekný výhľad Star Citizene. A to som tu úplne nechcel ísť. Aha, to som skončil pri Opportunity Road. Tak to nie. A keď som toto fotil, tak som si nemyslel, že mi tá fotka tak pekne vyjde. A nakoniec vyšla celkom pekne. A to je vlastne kúsok odtiaľto. Tá NASA raketa. No počkať, predtým než mu ju odovzdám. Čo je to vlastne zač, tá zbraň Ember? New item. Pištol. Dlhohlaven s laserom, holografický zameriavač. Taktická ručka. Zápalné plamene. Posilovač. OK. Nevyzerá úplne zle. Nie je to môj štýl. Ale to je celkom fajn zbraň. Just because the governor's office is right there on the main level. Som tu. Look who survived the devil herself. Ja som pred tebou, nie hore. No, either vidíš that to. or you decided to pay up. Ember je tvoja. A prekvapuje ma, že si sa o Malaj nedokázal postarať sám. Things aren't as easy when there's a history to consider. A moment's hesitation or a slip in judgment is just a bullet in the brain. To je si zbabelec. No čo budeš robiť s tou pištolou? I haven't given it much thought. The truth is, I never thought I'd see it. The only thing I know for sure is that I'm sure as hell not going to use it. OK. A teraz myslím, že mi dlžíš nejaké informácie. Just allow an old man a moment. It's strange. I always imagined I'd be happy knowing she's gone. Perhaps I've been running so long now that it will just take time for the relief to set in. You know, why don't you keep that gun of hers? I think it's time I left the past behind. Mám si nechať zbraň, ktorá zabila každého majiteľa okrem nej, hej? OK. A vráťme sa ale teraz k biznisu. Yes, let's. Enough about the past. The information I have is on a deal for something called Project Dominion. Okay. I'm giving you 2 slates. They contain surveillance and interaction data for Stanley McMillan, the Infinity rep, that I obtained myself. I'm also giving you a 3rd slate because you're going to need to download the files on Project Dominion off his computer yourself. OK. Takže ja si tie informácie, za ktoré platím tebe, musím získať sám. Getting information is what you people do. I'm just a lowly yet very well paid informant. Here to point you in the right direction. OK. A o čom teda ten projekt Domination je? Best guess is it has something to do with Infinity getting into the neuroamp business. Stanley McMillan seemed to think Ryujin would be the one company threatened by this news. So their entry must involve something big.
Jasné, rozumiem. Tak to je všetko, čo potrebujem. Nice doing business with you. Takže mali by sme mať nejaký audiofile. What the hell are you doing in this dump of a city anyway? You draw the short stick at work or what? Infinity sent me to get Deimos to bite on a deal. He's even got a catchy code name. Project Dominion. Sounds like world domination to me, buddy. I'd buy into that in a heartbeat. Right? I'm telling you, this Project Dominion is the real deal. We ought to be selling this to Inception or Quantum. Hell, you should be in the Astro Lounge making Ryujin Industries beg for that tech. Ha! That'd be the greatest irony of them all, but not this baby. Dominion is finally gonna put Infinity first. We'll beat Ryujin at their own game. Zaujímavé. File. OK. Časový rozvrh. Toto je celkom... Že o 7:30 odchádza zo svojho domu v Deimos do práce v Deimos Star Yard. OK. O 11:00 má obed. Často chodí do James Good. O 13:30 sa vracia do práce. Celkom dlho býva na obede. A zostáva v kancelárii až do konca dňa. Potom odchádza z práce do zlomeného kopí, to neviem kde je. A večer o 10:30 sa vracia domov. A doma býva Lux Condominium A10. A nemá žiadnu loď, je na svojho šoféra. OK. To je jeho kancelária. Je tu niekde lavička na sedenie? Takže v harmonograme bolo uvedené, to bolo to som už úplne slepý. Tu je to. Takže o 11:00 ide na obed. A o 17:00 ide preč z práce. Takže teraz máme koľko? 7:55. Potrebujeme 8, 9, 10, 11. I was thinking about getting some work done at Enhance. You want in? Presne ako hodinky.
Teraz mám viac než dosť času na to, aby som mu nahackoval ten jeho počítač, takže ide sem, toto ide sem a tieto dva pôjdu sem. Počkať, keď tam dám takto. OK, to vyšlo. Prijaté správy. Len sa uistím, že pripravený na tento meeting. Lukas očakáva, že budeš pripravený, takže aspoň zoznám s reprezentáciou, ktorí prichádzajú, s tými ľuďmi, ktorí prichádzajú. A neočakávaj, že ťa budem tento raz kryť. Nina, Marketing Executive Director Infinity LTD, OK. Takže Nina je marketér pre Infinity. IT Maintenance od 3. do 3.15, OK. Niekoľko našich serverov bude na krátky čas odstavený na údržbu a niektorí vzdialení užívateľia môžu pocítiť prerušenie connectivity s Infinity Ltd servermi a potom maintenance sa veľmi rýchlo do 15 minút by to malo byť. OK. Aj Stanley. Tu je tvoj zoznam pre najbližší výlet na Sidóniu. Prosím, pamätaj si, že musíš zaznamenať všetky bločky, aby si dostal cestu preplatenú. Trident, luxusný transport. Prečo ja neviem použiť tieto luxusné transporty? Škoda. Takže to bola cesta sem. OK. Gratulujem, že si podpísal deal. Pravil som ti, že to bude OK. A toto je tvoja šanca. Ako sa dostať naspäť naspäť. Nespijeme? Ja platím. OK, meeting. Je to dnes tá prezentácia od 3. do 5. Na tvojom jasné. Nina Hart, Lukas Drexler sú hostia a status prijaté. OK. Toto je tá prezentácia. Ešte nie, demos prezentácia. CEO, OK, Mason Stedmill. Predáva koncept. To je garantovaný deal. Oživuje demos. Meno demos. OK. Hlavný viceprezident Nora Morvic musí byť na board, sakra. Vypadlo mi to úplne. Ale jeho najviac cenený, najviac dôveryhodný radca. Predávaj na job security a kontrole, čiže kontrola a zaistenie viac pracovných miest. A CEO je Jamal Gershin a jemu treba predávať výhodu pred konkurenciou. A potom je ešte CSO, čiže security dôstojník, London Fjord. A na ňo treba ísť s redukovaním riskov a keď majú ešte potom work in progress nejaký stress shielding komponentov, čiže o tom má hovoriť iba, keď na to príde reč. OK, tak idem hacknúť tento projekt.
Takže toto. Výborne. A najprv toto potrebujem zistiť, kde ide. A teraz sa uistíme, že toto ide správne tiež. Jasné. Súbory sú zakodované. Tiahnutie kompletné. Hotovo. Tak, možno by si nemala nič rozprávať, aby si nás nikto nevšimol. Čo je tu? To je nič, to sú len nejaké... títo pracujú, títo majú normálne zapnuté, dobre. Tento pracuje, tento sa tvári, že pracuje. Vidno, že aj tento sa tiež tvári. Čiže 3 zamestnanci a iba jeden pracuje. Ostatní sa len tvária, že pracujú. Vyzerá to ako štandardný korporát. Taká klasika. Jeden maká za 4 ďalších a ostatní sa flákajú. No, ale ešte kým som na Marse, tak by som mohol umiestniť ten senzor. Ten myslím, že bol práve niekde na Marse. Be careful down near the mines and enter any... Vrátim naspäť tento skill. No a teraz idem umiestňovať ten senzor. By mal byť odtiaľto. No tam to je dosť ďaleko, tam sa radšej teleportnem. Ten launchpad. OK, kde mám ten senzor umiestniť? Niekde tu hore? Tu bola odlietajúca loď. Že by som ten senzor mal dať až niekde úplne hore? Musím sa pozrieť najprv sem. Že tu nie. To bude určite tam. To sa mi páči v týchto rušných prístavoch, že furt človek počuje prilietať niečo, odlietať niečo. To je paráda. Ešte vyššie, ešte vyššie. A ešte nejaké poschodie. Tu je stále niečo? Áno, munícia, munícia. A munícia. Tu ešte ten Grendel, ale ten nechcem. Dúfam, že toto je to miesto, kde to mám dať. Sem?
Á. OK, senzor je tu. A teraz naspäť tomu agentovi. Teda k agentke. Tak uvidíme, čo z toho bude. To je vlastne len taká bočná, drobná misia. Tak som zvedavý. To som niekde začul práve od týchto agentov, že oni majú takéto rôzne bočné misie, takže asi ich budem skúšať troška viac. Aj inde. Stay away from the sixth circle unless you're a minor. You're doing me a solid. Jasné. Senzor je tam. Good. I'm already getting readings from it. Nothing Super. yet, but when he shows, we'll get him. Výborne. Here's your pay. Think of it as your cut of the bounty for your assistance. Díky. Celkom dosť. 6300. Now we wait. A fungoval tvoj senzor? Chytil We si did. toho chlapa? Soon after you left, the signal pinged. Soon as it did, I sent word to my fellow tracker, and he made a move on our guy. To bola And on rýchlovka. top of that, we bagged another wanted criminal. Turns out our guy was using the launch pad as a rendezvous point to traffic illicit goods, including human organs and worse. We caught the buyer as well, thanks to you. Ah, nice. Bye. Hope I never have to kill you. To by si veľmi ľutovala. A čo za misie sú tu? Nič také, čo by ma zaujímalo. Takže poďme naspäť na Ryuji Tower. Misie sú celkom zaujímavé. Ale necítiť tam tú dualitu, morality tej spoločnosti. Aspoň zatiaľ, aj zatiaľ je to také... Troška to tam cíti taký nádych, ale chýba mi tam troška viac osobností v tom celom procese. Ale misie sú zábavné. Oh, the whole place A smells páči of sa mi, fish. že sa to dá. You would think that would keep people away. Nebude sa tu už po rybách nič necítiť. Tu majú dobré vetrania a klimatizácie. I don't believe in small talk, so if you need to chat, see Thomas downstairs. Well, that took longer than expected. Mal som miernu I hope whatever odbočku. information Simon had was worth it. Je to pre niečo, čomu sa hovorí projekt Dominion. Project Dominion? That can't be right. Give me a moment to run a decryption. OK. Let's see. Got the key, deciphering, and done. Well, well, well. Looks like our friend Simon wasn't joking. Project Dominion isn't an Infinity LTD prototype. It's one of ours. Zaujímavé. They didn't even bother to scrub the name, meaning someone never thought they'd get caught. Come with me. Masako needs to hear about this. OK. Niečo by sme s tým skutočne mali urobiť. Rendell, Coachman. Obyčajná. OK. I've got my eye on you. Na mňa? Ja tu pracujem. Konečne vidím, čo tu je.
Hey, Ularu? What is this about? Who is this? This is our some latest Phoenix. junior operative. I sent him on an assignment to rendezvous with an informant. But here's the real news. Infinity Ltd has gotten their hands on Project Dominion. Impossible. Not only that, they're trying to sell it under their own name. Of course they are. We need fines to investigate this immediately. Since you found this information, I am trusting you to help investigate. No, díky. You see, Project Dominion is confidential. It requires a high security clearance to even know it exists. If Infinity Ltd has obtained any information on it, that means we have a very well-connected mole within our corporation. A teda keď už som to zistil, tak čo presne je projekt Dominion? I suppose, since we're trusting you in this investigation, I can give you some details. Project Dominion is our latest advancement in neuroamp technology. Okay. Our current neuroamps are all external devices, but Project Dominion would be the first surgically implanted internal neuroamp on the market. Zaujímavé. The project itself was nearing completion, which is why exposing the mole is of utmost importance. We can't allow any more research to fall into their hands. Tak v tom prípade nemôžeme Krtkovi dovoliť, aby vynášal ďalšie informácie. Exactly. I want you to go see Dalton Fines, our chief security officer. Áno, toto no som už bol. Vyhazoval ma zo svojej kancelárie. Security violation to our attention, so I trust your help in any way possible. And thank Díky. you. Some operatives may have seized this as an opportunity for extortion. It's good to know your loyalty lies with us. No, dáta boli zašifrované, takže som nevedel úplne, čo som získal. Získal som aj nejakú zbraň. Alebo nejaký oblek? Nie. Zaujímavé. Dalton. Ah, lovely Miss Amada. How can I help? Cut the crap, Dalton. Je fajn, že ešte aj takýto detail tam dali. Že mu naozaj zavolá, naozaj povie a pritom vo väčšine prípadov vlastne hráč toto vôbec nevidí, túto interakciu. Lebo väčšina ľudí proste vybehne. Good. Fine. You're here. Áno, som tu. So, thanks to your work in Sidonia, I'm told someone here has leaked information on Project Dominion to our adversaries at Infinity Ltd. Presne tak. A mole within the company means a failing in my department. We're initiating Security Directive Theta, which means a full sweep of every employee in this building, Masako and myself included. Že sa všetci úplne idú vyšetrovať a ako veľmi je to vážne. Directive Theta allows for a third party to conduct the sweep. To budem This ja. way, the results can be objective. OK. Nerob si s tým starosti, postarám sa o to. We certainly are. Directive Theta has one unique case, and that's Ularu Chen. OK. The directive calls for a specialized programmer known as Nix to investigate her. But he'll need your assistance for an unusual assignment. Zaujímavé. A prečo je ona zvláštny prípad? Ularu has the ability to thwart
any investigation, so it's imperative she knows nothing about this directive. Ah. Her knowledge and talents are why she's the chief of operations. So she is the best equipped to evade detection. Je príliš riskantné zveriť toto vyšetrovanie tretej strane? The risk is necessary. Okay. And heavily mitigated. Nix will be giving you a program to run on Ularu's computer that will pull any data needed to prove her guilty or innocent. Your job is to infiltrate Ryujin Tower as an anonymous outsider in order to run this program. Čože? To sa mi má ako vdariť. Off the books. This means your keycard will be turned off, and the security guards in the building will consider you to be trespassing. Ako je možné, že ma nespoznajú? We employ over 100 members of our security team who rotate floors and shifts. It's possible you'd be recognized, but even so, my orders will be strict. Authorized security personnel only. And you certainly won't qualify, making you an immediate suspect. Okay, a čo sa stane, keď ma chytíte? If you get caught, the guards will follow standard procedure and lock you up in a cell for questioning. Provided you don't provoke them. And I strongly advise against provoking them. Okay. These are your fellow employees. We want this to go as smoothly as possible. To mi príde troška prehnané. Nemôžu ma stráže proste nechať prejsť? Directive Theta requires utmost secrecy for success. We don't know what connections the mnou may have, so we can't risk informing our security team. To znie, ako by si riskoval životy vlastného týmu. If that's a joke, it isn't funny. We're trusting you to get this job done as discreetly as possible. Okay, jasné. In the meantime, I'll ensure all non-essential employees, Ularu included, have left the building, claiming routine security maintenance. Okay. Bezpečnostná During údržba that znie dobre. time, I'll be unlocking access to the tower's ventilation system, which you can utilize to help avoid detection. I'm also issuing you a disruptor, which should help in avoiding casualties should a worst-case scenario turn up. Áno, to je nesmrtiaľná zbraň. OK. A tá bežná údržba nevyvolá nejaké otázky? Ularu doesn't know about Directive Theta, but she'll fully expect a building closure while we investigate. As far as she knows, it's standard procedure. One that she no doubt has already made accommodations for. This is why we're bringing in a third party. She won't be expecting to go up against Neon's best. Okay. And it's also why secrecy is of utmost importance. Not even our own security detail can know, in case the information leaks. Toto je buď o tej zbrani, alebo o niečom inom. Dobre, skúsime zistiť, či je to o zbrani. It concerns me that you don't know. A disruptor is a non-lethal weapon. Our subsidiary, Arboron, makes an excellent one that I'll be issuing you. Takže predsa len to bol disruptor. Your target, giving you a chance to get away, but you'll only have so much time before the effects wear off. OK. Budem opatrný, neboj sa. We will make a concerted effort to avoid direct conflict as much as possible. Good. No one can know about this, not even our own guards. So stealth will be of utmost importance. OK, rozumiem. In fact, as much as I appreciate the words of your associate here, you may be better off heading in alone. Any precautions to mitigate risk should be taken. You'll meet Nix at Madame Savage's place. Andrže He knows Directive Theta has been enacted. OK. Takže disruptor by som si mal equipnúť.
Keep out of my way, and I'll keep out of Eugene's yours. CEO is no joke in the boardroom. This deal could be huge for me. Takže Madame Savage, OK. Inside's a bad place for tourists these days. All areas can Sauvages. Place. The ass. No, a kde je tento Nix? This place is like my second home. Že by? Otvorený počítač. To by mohlo Neon's byť. the only place where my talents are actually respected. OK. You got an appointment? Cause if not, Samozrejme. consider this area reserved. A vy robíte svoj biznis v bare? Only when I meet someone for the first time. I like to meet strangers in public for safety reasons. I'm sure you get it. So why not in my favorite bar? OK. Som tu. Menom Ryujin. Kvôli smernici TETA. Oh yeah, Dalton's little errand runner. I've written up a program just for the occasion, but as Ryujin knows, it's yours for either a price or a favor. Prečo mi Dalton nehovoril nič o platení? And should he? Nothing's for free, you know. Cost is a given. OK. Ja si myslím, že tá cena 2500 je trošička vysoká. Oh, I'm pretty sure it's not. Nemôžeš pre mňa urobiť láskavosť? A break in Neon? I don't think so. Ja si myslím, že v Neone sa dá na všetkom dohodnúť. Well, in this scenario, you thought wrong. OK, posledná možnosť, to znamená, že dám automatiku. I suppose you're not wrong. Maybe I could be a little more reasonable on that price. Ja, vidíš, že to ide. Je žiadny dôvod na to, aby sme mohli mať akékoľvek problémy. I'm glad you understand the position I'm in here. No, teraz sa už niekam dostávame. I'm still willing to talk. All right, you win. No wonder Ryujin hired you. Tak tu máš 1000. A pleasure, as always. Your job is simple. Just run this little beauty on Ularu Chen's computer, and the program will take care of the rest. OK. To znie Once you're jednoducho. done, bring the slate back to me at my place. Whatever encryption Ularu has is bound to take some real work. More than my little setup here can handle. OK. Miestnej ochranke ja tak neverím. It's nice to see you know more than just sneaking around and talking a good game. Here's the slate. I'll be waiting. OK. Teraz musím zistiť, ako sa dostanem do ventilácie. By som mohol výjsť niekde na strechu. A tam by sa malo dať dostať niekde... Niekde tu. Ak si dobre spomínam. No, tieto schody vyzerajú celkom oká.
OK. Už som sa zlakol. A vlastne neviem, či idem dobre. Á, toto vyzerá správne. OK, takže si dáme znova neviditeľnosť. A skúsime sa vyhnúť komukoľvek, kto by nás mohol odhaliť. To vyzerá OK. To som vlastne vypínal. Toto sa nedá otvoriť, toto okno. Nie. Tak toto aspoň zavriem. Nech nikto nevidí, že som niečo poriešil. A ideme sem. OK, toto je už to hlavné poschodie. Kind of power. I'm glad it is in your hands. Neviditeľnosť je celkom praktická. Idem vôbec dobre? No, idem dobre. Ja som nevedel, že tam takéto schody sú. Ešte vyššie? No, tu je čo? Sorry. Nič sa nestalo. Stop in the name of the law. Chytili Andrežu? Dúfam, že nie. OK, tu tiež asi niekto bude. OK, tam máme strážcu. Ona má kanceláriu až na poschodí. Neviem sa prezliecť za niekoho z nich. Okay. Ten stráži stenu veľmi intenzívne. Musí sa schovať niekde. Oh shit. OK, a teraz ten posledný kúsok.
Keď už som tu, tak by som sa mohol pozrieť aj na tieto ostatné veci. Keď už priemyselná špionáž, tak naplno. Dúfam, že nebudem musieť používať zbrane. A toto tam viem. Nice. Toto sem. Výborne. To neviem aj tak, čo je. You're not authorized to be here. I'm holding you for trespassing. Ach. Nemôžem sa nejako dohodnúť, len som si to niečo zabudol. Nice try, but the building is off limits. You sure didn't get in by any authorized means. A určite sa môžeme dohodnúť. Vidíš, už sa niekam dostávame. Maybe we can work something out. Nie je žiadny dôvod, prečo by sme mali mať akékoľvek problémy. I hope so. Teraz už sa niekam dostávame. No vidíš. Look, I'll trust you. But if any of us catch you on another floor, we'll shoot first and ask questions later. OK. A že sa s nimi nedá dohodnúť. Don't go causing trouble. Aha. A toto vedie asi na to ďalšie poschodie, typujem. Ešte sa z toho viem tak dobre vykecať. Ten skill v diplomácii sa ukazuje celkom užitočný v tomto type hier. Bo ono hrubou silou sa dá v každej hre riešiť veci a... Čo? Nikto nie je pod útokom. Čože? Kto na nás útočí? Ja som idiot. Som zabudol na jednu podstatnú vec, že keď otvoríš dvere, tak sa tvoja neviditeľnosť hneď zruší. Ne, neviem, kde mám ísť.
Nestrieľaj. Bring it. Ach. Veď preto. Odchovaná. Cowards. No, toto nebude moc dobre. Dobre, toto si dám asi znova. A asi Andrežu nechám vonku. Vyzerá to tak, že v tomto prípade to bude nevyhnutné, že mal naozaj pravdu. Alebo by som jej musel dať tiež nejaký disruptor, aby ich mohla omračovať. My day is suddenly much improved. OK, počkaj na mňa tu. Do not have all the fun without me. OK. Počkaj, ja sa po ňu budem musieť vrátiť potom sem. Sakra. I would move the stars for you. I will watch your back. Poď za mnou. Nie, musím to loadnúť ešte sem. Toto je pekná fotka. We should go see a basketball game sometime. I really feel like this is our year. OK. Takže, teba necháme tu. Áno, počkaj na mňa tu. Díky. No, uvidíme, či to bude teraz jednoduchšie. Aj tak stále neviem, kde mám potom ísť. Na to najvrchnejšie poschodie. Nejaký výťah. Neviem sa dostať takto niekde ešte vyššie? Asi nie. Ale bola by to zaujímavá trasa. Okay, takže ideme taďalto. Kredity navyše sa vždy zídu. Skontrolujem si, či mám jasné. Void form. Počkám si, kým mi to teraz vyprší a potom pôjdem ďalší kúsok cesty.
Nenášam dvere. Teraz hlavne potichu. Tajne a za chvíľu sa dostaneme tam, kde nám treba. Otvorené dvere. OK. A čo je za týmito dvermi? Plňa. Takže to ma nezaujíma. To bolo tesné. Možno by som mal mať jeden vylepšený disruptor práve na takéto misie. Teraz je otázka, kde potrebujem ísť. Tadiaľ to. Tam je nejaký vetrák. Som skúsil ten. Vyzerá ako celkom dobrá cesta. Alebo aj nie. OK, tak toto bola dobrá cesta. Have your doc at Reliant Medical take a look. You always wearing sunscreen? Of course, at the beach, in my ship, even now. Helps keep me looking young. Toto sa mi páči, presne takéto misie. Tam je ten robot, že? Dobre. Si dám neviditeľnosť. Tu mám prejsť kde? No, viem, že tam hore nie. To nevyzerá ako správne miesto. Že niekde tu? To není tu, tak kde?
OK, takže predsa len tadiaľto. Dobre vedieť. Ale toto asi môžem prebehnúť, až kým sa nedostanem. OK. Tu už ma asi uvidia. Aha, takže predsa len to ja musím nejak tadiaľto z vrchu. Ja som už tu vlastne. Takže teraz hlavne opatrne. Celkom veľa bezpečnostných dier je tu. V tomto objekte. Rôznych nezabezpečených vetrákov. Au. Takže toto je ten program. Workspace. Áno. Keď už tak sa tu hackneme. OK, takže toto je celkom dobrá kombinácia tým pádom. Toto viem spraviť takto. A nie, to nie je dobrá kombinácia. Tam musím nájsť niečo. To ani jeden nie je taký, čo by som tam mohol dať. Takže takto. Je toto, týmto. A teraz budem sa, či je nejaké z týchto ďalších tam nie. OK, takže toto s týmto. No, povedzme, že hej. Že mi to nebude chýbať niekde tu. Takže najprv dáme toto. A toto ide potom sem. Super. A som ide. Jasne, to sú nejaké korporátne keci. To je nič. Security update, jasné. Právy. Neznáma. Ularu, ja verím, že myslím si, že mám balíček, ktorý je pre vás veľmi dôležitý. Stretneme sa, zariadíme si vyzdvihnutie. Môžem potvrdiť, že Tomohi Higashi nemal adekvátne podporné dáta pre jeho posledný report. Vyzerá to tak, že vytvoril svoju vlastnú teóriu z niekoľkých pozorovaní a z toho, čo mu hovorí skúsenosti.
Ešte, že ju Imogen odmietla. Toto je jeho tretí prípad, kedy sa to stalo. Takže sa zhodneme s Imogen, že ho prepustíme. A viem, že sa o to rada postaráš ty. Toto je inak bežná vec, že ktorí ľudia sledujú konšpirácie a vo všetkom. Ani to nie je, že konšpiračné teórie, ale konšpirácie vo všetkom úplne vidia. Čo škoda, to je veľmi nepríjemné, keď sa do toho človek zamotá. A nie som si istý, či sa to môže stať úplne každému, alebo na to treba mať nejaké predpoklady. Lebo všimol som si, že proste ľudia, ktorí veria konšpiračným teóriám, potom hľadajú konšpiračné teórie úplne všade. Dobre, takže toto je potvrdenie nejakej zásielky. 2 tucty Nova Blast, 4 tucty Nova Light, Audio Slice 2 krabice, Neurotag Mark 4, ja mám iba Mark 3, 4 jednotky, všetky doručené na čas. OK. Chcem sa osobne ospravedlniť za správanie môjho brata počas večere predchádzajúcu noc. Myslím, že stále má nejaký problém s Miss Imada. Ako vieš, jeho myseľ už nie je to, čo bývala. Viem, že odmietol tvoju ponuku na medicínsky neuroamp, ktorá by mu pomohla s jeho myslou, ale ja sa stále budem snažiť zmeniť jeho názor. A aj napriek tomu, že posledná večera spoločne bola výnimkou, tak naozaj naozaj ťa rád vidí. Tvoj obdiv a rešpekt pre ňo instantne navráti človeka, ktorého som kedysi poznával. Dúfam, že nás navštíviš aj v budúcnosti. OK. Teraz sa musím dostať von. Táska je kadiaľ. By tam hore niečo? Alebo musím ísť celou tou cestou naspäť? Môže nie. Toto je ten security. Ja tu nie som. Môžeme sa nejako dohodnúť. Možno som tu niečo prišiel. Určite sa môžeme nejak dohodnúť. Vidíš, začínam chápať, na čo narážam. To ma celkom teší. Nie je žiadny dôvod, prečo by sme mali mať akékoľvek problémy. Vidíš, teraz sa už niekam dostávame. Viem, že by si mi rád pomohol, keby si mohol. Vidíš, začínaš chápať, na čo narázam, a to ma teší. OK. Neboj sa, žiadny problém.
What? Daj. Officers, cover me! Taďalto. Žiadne na budúce nebude. To nič nebolo. Ok, toto úplne nie je stealth, ale povedzme, že je to dostatočne stealthy. No vidíš, a už o mne nikto nevie. Presne tak. Zdrhol som a už ma nikdy nikto neuvidí. Na druhej strane bude záznam, že som tu bol, tak sa mi to môže vrátiť v rámci kariéry. Ja, to ja neviem, kde som. Okay, to sú záchody, to nechcem ísť. Toto za sebou zavriem. To som v kantíne, ok. Nie je asi úplne to miesto, kde som chcel byť. The hell was that? What? Ok. Trochu som zabudol. Hey, listen. Kadiaľ mám ísť? Myslím, že tadiaľ. Áno, toto je ono. Toto nie je taký hladký útek, ako by som si predstavoval. Ale predo mnou už len posledné poschodie, takže to... Možno by som mohol skúsiť rýchlo prebehnúť s neviditeľnosťou. To by mohlo výjsť. Keď si spomeniem na cestu.
What's up? Clear. Kde to There's bolo? nothing there. Toto je tá trasa, ktorú mám výsť von. Áno, toto je ona. Dokonca aj ma zapnem svetla, taký som dobrý. Ha. Pekne, dal som to. No, teraz sa musím vrátiť po Andrežu. A potom sa zastaviť za tým hackerom. A uvidíme, či to bude na dneska dosť. Hello, love. Á, moja láska. Poďme odtiaľto preč. Yes, good. Let's go. Toto nebude správne miesto. Počkaj, jeho byty budú... To bude niekde možno z druhej strany tohto? Celého? No, toto vyzerá, že som na správnej ceste. Á, som ani nevedel, že sú apartmány. Alebo teda, že je jeho apartmán. Make yourself at home. Just don't take any souvenirs while you're here. Ten býva v serverovni hotovej. So, you made it. Guess Ano. Ryujin's security really is slipping. Á, Ryujin ochránka je tá najlepšia, aká môže byť. To ja som tak dobrý. Just brimming with confidence, aren't you? But I've seen your work in the trade tower, so I'll at least give you some credit. Now, I'll take that program back that I gave you, and let's give the data a look. Pozrime sa I na to. hope for all that was necessary in acquiring it. This data finally reveals some answers. Á, má to tu pekné. Zaujímavé. The program I gave you to run on Ularu's computer basically opens an all-access backdoor for me. OK. I can see everything and anything, so let's take a look. Poďme na to. Ularu has some impressive encryption on her files. Not that I can't crack it, of course. Circumventing protections, running decryption. This should just take a moment now. OK. Damn, I'm good. That went faster than I thought. I'm saving several files to a slate for Dalton, including access history and anything related to Project Dominion. Adding in new encryption for him as well, so he's the only one that can view these. And done. You're all set. OK. You ready to wrap this up? Určite. I've got the new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun times ahead for Ryujin. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard to not see what's going on while running all my software. OK, tak mi povedz, čo tam je. Since you came through on your end, let's just say that slate isn't going to paint the best picture for Ms. Imogene Salzo. But bear in mind,
You're dealing with some pretty talented people when it comes to falsifying information. Ako si môže byť istý, že je táto informácia pravdivá? I can be sure because I know my business. But like anything, evidence alone can't tell the full story. The rest is up to you and Dalton to piece together. To neznie ako niečo, čo by urobila Imogen. Don't be too sure about that. Imogen was practically raised in the corporate underworld. I'd almost guarantee there's intent behind everything she does. Here's the slate. As usual, always a pleasure doing business with Ryujin. OK. Tak ideme za Daltonom. Zaujímavá návšteva. Zaujímavé ľudia chodia za tým Mekerom. Bola možno jeho mama. Alebo babička. No vidíme, čo nám povie Dalton. Celkom som zvedavý, ako to celé vyvrcholí. Dúfam, že ja ešte budem mať niečo s tým spoločné, alebo aspoň sa dozviem, že čo tam je. Samozrejme. I assume success is in order. I had a few reports, but at least nothing that set off any red flags. Nech si ich rozrušil, tu je, čo mi dal. I expected as much. Now, let's see what we have here. I didn't think it was possible. But someone's been accessing Ularu's files remotely. It's quite a complicated trace, too. I'm impressed Nix was able to track all of this. Damn. And there's our culprit. Imogen Salzo, Senior Operations Specialist, and one of the few I had in mind for who could pull this off. A aký záujem by mala Imogen na krádeži Ryujin? Well, the motive could be anything. Credits, grudges, even boredom. To nemôže byť úplne pravda. Tomu nemôžem uveriť. Well, she has the means and access. But things are rarely so cut and dry. I imagine that constantly worrying about who can be trusted, who is telling the truth, takes quite a toll on everyone who works here. Well, before we make any harsh decisions, I'll need to question her myself. I want you to head to her office and escort her here. Okay. We have to make sure she doesn't try anything before I have a chance to speak with her. Čo keď utečie? If she runs, the guilt will be apparent. And you'll have no choice but to dispose of her. As much as I'd like you to subdue her and bring her in, Imogen would never allow it.
She knows what fate lies ahead for those who betray this corporation and get caught. OK. Budem na ňu dávať pozor. Good. When you're dealing with corporate workers, discerning the truth from the lies is the hardest part. CQBX je čo? To je nejaká zbraň? I hate waiting. It's just more. Takže ideme za Imogen. Uvidíme, čo z toho celého bude. Dúfam, že je nevinná, lebo to je celkom sympatiačka. Ale človek nikdy nevie. Let me guess. Looking for Imogen? Áno. Try not to harass my techs too much. They have work to do. I'm sure you can tell by now. She isn't here, which is a shame since I have several documents I need her to sign off on. She's always been the master of avoiding desk work. Kedy si ho naposledy videla? She hasn't stepped into the office since the maintenance closure, probably abusing her paid time off again. I know for a fact she doesn't have any external meetings or business trips. Jak sa ti podarilo vyhnúť sa náborovému procesu? There are work skills and there are life skills. I can't help it if I have both. Chcela by si využila svoje zdroje a povedala mi, kde je Imogen. I'm not even sure that's any business of yours, but I do enjoy keeping close tabs on my counterpart. Dare I ask why you need to know? Ja som tu kvôli klebetám, len mi povedz, kde je. Aren't you the boring one? Veľmi. I have Imogen's last location at Frankie's Grab and Go, which we all know is a front for the Sioka Syndicate. You'll want to get executive sign-off if you plan on chasing after her. I'd say Dalton is your best bet. It is impressive how thoroughly bureaucracy has infected every aspect of this. Niečo mi hovor. Čo myslíš, že tam robí? Your guess is as good as mine, but she's up to something. I could tell she was trying to cover her tracks, but this is my job. And there's a reason I'm in charge of the technicians here. Frankie Market je zastierka pre Is klan? there an echo in the room? Yeah, Frankie's is a front. Crap convenience store on the outside, high-tech hideout on the inside. Of course, the only people that really know that are Ryujin, Bayu, and the Syndicate itself. OK, pobavím sa s Daltonom. Good. I'd hate to see what sort of drama might get stirred up if you went around him. Or maybe I'd love it. Keep the workplace interesting, right? Word of advice. If you're planning on forgoing authorization and just tiptoeing your way to Imogen, park your friend at the door. Two's a crowd if you're trying to lay low. Good luck finding Imogen. Oh, and if you do catch up with her, be sure to let her know I had everything to do with it. As technicians, we handle prep and post-op work. OK, díky. Beginnings and ends. Zaujímavá dilema. Pôjdem cez Daltona oficiálne? Alebo sa pôjdem pobaviť s Imogen solo? Veľmi ťažká dilema. Pôjdem za Imogen priamo. Chcem vedieť, o čo tam ide.
Aj keď, ak to ona vie, tak tým pádom Dalton sa to dozvie skôr či neskôr. Dobre, radšej pôjdem za Daltonom. Aj tak zistia, že som išiel bez zvolenia. Takže radšej budem mať zvolenie a potom keď tak niečo vymyslím. Musím si kryť svoj vlastný chrbát. Keep out of my way and I'll keep out of yours. Aj. If you need to make an appointment. Vysoká gravitácia. They know how to make a client feel well. Dalton? No Imogen, I see. Nope. Could she really be on to us already? Je to možné? Ale ako to mohla vedieť? A good question. But with her abilities and connections, the possibilities are too many to speculate on right now. Okay. We need to find her first and address that issue afterward. Yuko mi povedal, že ju naposledy videla na trhu Franky. Of course, Yuko would know. If Imogen's with the Syndicate, I can't just send you after her. You'll need to speak with Benjamin Bayou. Prečo? We have to make sure he's aware of the situation. If we're lucky, he may even help us get to Imogen. OK. Ale viem sa o ňu postarať sám. Prečo musím ísť za ním? Bayou owns the Sioka Syndicate. For you to walk in there without discussing it with him first could be seen as a violation of our business relationship. OK, už to chápem. Dobre, tak ho pôjdem požiadať o spoluprácu. Without it, this adds a complexity that we do not have time for. Head over to the trade tower and be discreet. Let Bayou know that you're there on Ryujin's behalf. Okay. He may ask for credits or even a favor. Just give him what he wants. Dobre. Well, that certainly settles the question of who really controls things. Ale ja mám svoje limity. O akých službách sa bavíme? It shouldn't be for anything unfamiliar. Bayou is a businessman. Any favor he may request wouldn't be far off from the assignments you've already completed here. To sa ti ľahko povie. Ty nie si ten, kto robí špinavú prácu. If you think my job has been easy since learning about the mole, let me educate you. We've been working around the clock on security upgrades, rerunning background checks, and combing through timelines. Okay. Just be sure to bring her back here in one piece. Dobre, if she's dobre. truly the mole, she'll have a lot to answer to. If she resists or tries to run, we have no choice but to take it as an admission of guilt. I'm afraid you'll have to dispose of her. A tomu by som sa chcel vyhnúť. Zabiť ju mi príde predčasné. Možno nejednala sama. Hasty is not the issue. I think it is a question of severity, and killing her seems too much. Presne. The risk of Imogen continuing to operate as a traitor is too high. If we don't dispose of her now, she could cause a great deal of harm to this company. She knows the consequences of betraying Ryujin, which makes her dangerous. Okay. If the situation does take a turn for the worst, I only ask that you perform a thorough search for any evidence she may have in her possession. Rozumiem. I trust you won't let your past relationship cloud your judgment. Ja dúfam tiež. I've got my eye on you. Dobre, takže ideme za Benjaminom. Ten sa so mnou predtým nechcel vôbec baviť. Tak teraz sa bude musieť. No a dúfam, že to už bude dneska posledná vec.
Fighting alongside you is never dull. OK, VIP. Nie. Ja idem za šéfom. Ktorý by mal byť na opačnej strane, ak sa nemýlim. Pán Baju? I don't recall sending for anyone. What do you want? Poslal ma Dalton Fines a chcel by od vás povolenie vstúpiť do ukrytu klanu Seokun. No. I can always make time when it comes to an old friend. So, what would be the reason? I may consider Ryujin an ally, but Dalton especially knows I don't give anything blindly. Hľadám jedného podozrivého, ktorý sa skrýva u klanu. As long as it doesn't involve the syndicate members themselves, I'll tell you what. I'll make sure the syndicate lets you in hassle-free, provided you do a little something for me. Myslím, že obojstranný prospekt by mal stačiť. And what mutual benefit would that be? Čo je dobré pre Ryujin, je dobré i pre Neon, vieš ako. Of course. Ryujin's success always pays out when it comes to Neon profits. Takže sa určite môžeme nejak dohodnúť. I'm glad you understand the position I'm in here. Ja vidíš, teraz sa už niekam dostávame. Be reasonable here. All right. You talk a good game. And I suppose if we're looking at a mutually beneficial situation, there's no reason for me not to allow such a small favor. Presne moja reč. Check in with Ms. Moore at Frankie's. I'll send word along that you're to be expected, so she shouldn't give you any trouble. No, vidíš, že to Fair pôjde. warning. The syndicate should let you search any common areas, but if anyone catches you snooping around private quarters, I'll just say be prepared for some hostilities. OK, rozumiem. Som zvedavý na ten klan. Viem, že aj k ním sa dá nejak pridať alebo niečo. Lebo tam mi ten bezďák, čo bol vonku, hovoril, že mám ísť za nimi, že naberajú. To by možno tiež stálo za to. Keď už, tak už. Keď už som u korporátov riadne. Čau, Peter Ďuríš. Starfield sa mi pozdáva celkom dosť, ale Starfield je presne to, čo som ja od neho očakával. Ja som vlastne očakával Fallout vo vesmíre a to je presne to, čo som dostal. Že Starfield má svoje očividné limity a je pár vecí, ktoré mi vadia, ale vo všeobecnosti hra ako taká mi príde celkom fajn. Niektoré detaily nie sú poriešené dobre, hlavne čo sa týka stavania základní a takýchto niektorých periférnych vecí. Herná ekonomika viac menej neexistuje a nie je ani dobre implementovaná a v podstate pašovanie nemá absolútne žiadny význam a v princípe neexistuje. Ale to sú všetko periférne časti, tá hlavná vec je ten príbeh a tie mi prídu celkom fajn. Tie bočné príbehy, hlavný príbeh. Samozrejme, ako pri všetkých tých Bethesda hrách, hlavný príbeh je v podstate skoro nič a všetko ostatné sú hlavne tie bočné príbehy, ktoré mnoho z nich je, povedal by som aj lepší ako hlavná story. Ktorú som ešte nedohral zatiaľ.
Ja som tu menom Ryujin a bolo mi povedané, že ma pustíš dovnútra. Oh, so you're the one getting special treatment. Presne, to som ja. Don't look like much to me. I've got one rule for you in there. Mám sa uraziť? So it shouldn't be hard to remember. OK, jedno pravidlo. Third floor is off limits. Jasné. They catch you snooping around and it's open season. OK, nepôjdem na tretie poschodie. Ty si súčasťou klanu? I'm more of an honorary member. I let them take up residence in the back, keep things looking legit. Okay. They keep this business afloat, so finances don't keep me up at night. Tak sa budem držať ďalej od tretieho poschodia. For the record, I'm only granting you access because I have to. You'll find that young lady you're looking for holed up in a room almost straight ahead. Just remember to keep your eyes on the prize. The less you consider this an open house, the better. OK. A čo, Peter, ty si hral? Starfield? Máš zatiaľ 2 hodiny, ale nie si z toho odvarený. Jasné. Ako takto, 2 hodiny sú málo, lebo ono v podstate hlavne tie všetky bočné rôzne príbehy, tie sú zaujímavé a 2 hodiny sú v podstate čisto hlavná story. Back off. OK. Toto vyzerá veľmi zaujímavo, tento syndikát. Dúfaš, že ťa to chytí. Toto je čo, druhé poschodie? OK, tam nejdem. Tretie poschodie je tam hore, OK. A typujem, že budem musieť ísť na to tretie poschodie. Ale majú to tu pekne zariadené na to, že sú zločinecký syndikát. I'm watching you. To vyzerá, že majú také operačné stredisko, posilovňu. I suppose we should assume they actually know how to use all of this and it is not just for intimidation. Tam ešte nejdem. Chcem sa pozrieť, čo majú tu. Zbranie, disruptory, Tesla pilón. Nárade. No funny business. OK. Zaujímavé. Čo Star Citizen? Aká je 320? A aktuálne by som počkal na patch 3.21, ktorý vyzerá, že vyladí väčšinu problémov, čo má 3.20, ale je to najlepší patch tohto roka. Zatiaľ. Čo nie je nejak extra veľa. 3.17 sa to zatiaľ ešte nevyrovná. Ale mňa baví aj 3.20. Jep, to som ja. Čo to sa deje? Ty naozaj pracuješ pre Infinity Ltd? Yes and no, but mostly no. Just hear me out, okay? Ako si sa dozvedela o prieskumu? You stay in this business long enough, you get enough favors and connections that can help you see anything coming. Nix owed me a favor and gave me the heads up.
No, máš čo I vysvetľovať. know this doesn't look good, but I had no choice. Čo to znamená? Ularu set me up. Yes, I've been acting as a double agent, but because she ordered me to. The assignment was meant to deceive, not benefit. And Project Dominion is way above my pay grade. It'd be impossible for me to deliver it. At least, intentionally. Ako môžem veriť čomukoľvek, čo mi hovoríš? I'm not the one with motive here. First, I'm not about to reboot my life. Second, I'm not spending the rest of my life looking over my shoulder for the next field op they'd send after me. Takže si myslíš, že je to Ularu? Of course. But first you have to understand, she used me to play an unwitting part in this, so I'm the one that takes the fall. That's why I said it'd be impossible for me to intentionally pull this off. Tak skús mi to vysvetliť nejak podrobnejšie. Look, I only know about Project Dominion because I wanted to know exactly what I was being accused of leaking. But that tech is dangerous. An internal neuroamp that can theoretically control other people? If the evidence points to me, it's because Ularu used it to set me up. What better way to frame someone than to take control of their mind and have them actually perform the actions? This is exactly what makes something like an internal neuroamp so dangerous. Prečo by ťa Ularu podrazila? Because she knows I'm the most believable target. I'm the only one at Ryujin with the skills to even come close to being able to pull off a job like this. A aký by mala vôbec motív? Power, of course. Corporations maintain their success by any means necessary, but there are some measures Masako is reluctant to take. You may have noticed that none of your assignments directly involve murder. Masako reserves those actions only when it's absolutely necessary. Ularu sees this as a sign of weakness that needs to be dealt with. Ja budem Star Citizen hrať teraz v stredu. Budem streamovať. Rozmýšľam, že či patch 3.20 alebo už rovno patch 3.21. Asi pôjdem rovno do 3.21 pozrieť. Takže uvidíme. To smiešné, aké ovládanie mysli? That's what makes it dangerous. No one would believe it. So, if Ryujin keeps this tech a secret, suddenly every deal, every legal matter, every little thing is going to go their way. Takže Ularu ti ovládla myseľ, donútila ťa ku všetkému, čo si spravila bez tvojho vedomia, hej? Yes, it's what the technology does, and it explains why the evidence against me is so solid. Come to think of it, it also explains a few strange bouts of disorientation I've been having the past few months. Ale je to všetko pravda, ale budeš potrebovať sakra dobré dôkazy. That's exactly what I've been doing here. Ularu has the skill to pull this off, but she's also been behind the desk for years now. I knew she'd miss something. This slate holds all the evidence against her. Jasné, Peter. I just Maj need sa you to zatiaľ. deliver it to Dalton. It's the only way I can prove I'm innocent. A v čom je tento dôkaz dôveryhodnejší než údaje poskytnuté Nix? Nix's contract limits his investigation to Ularu's computer and her network activity. I hacked into building security and was able to recover deleted records of her accessing the Project Dominion prototype. I guarantee the third-party company Dalton is using for his security directive Theta won't even notice it. Zaujímavé.
Každopádne, Dalton mi dal rozkaz, aby som ťa priviedol späť. Či už s dôkazom, alebo bez nej. Poď za mnou. I can't do that. The moment I step in that building, Dalton will lock me up, and Ularu will be on high alert. Ak si nevinná, tak sa nemáš čo báť. You really are naive when it comes to corporate culture. Once I'm back at Ryujin, Ularu will be looking to tie up any loose ends. So I can stay here and deal with you, or I can go back and deal with her. Which is why I'm hoping you'll take this evidence to Dalton. Sakra, to teraz už nemôžem spraviť krok späť. Ale pokiaľ nepôjdeš so mnou, mám rozkaz ťa zabiť. Of course you do. Look, if you just bring this slate to Dalton, I'm sure he'll understand. But if I go with you, everything is ruined. It's your choice. Do you want the truth? Or do you just want to be employee of the month? OK, vezmem tablet k Daltonovi. I was hoping you would. I'm still going to lay low until I hear the coast is clear. As long as Ularu still thinks I'm on the run, she'll remain confident that her plan is working. And I know you don't hear it much around the office, but thanks. Given how complicated this has become, can we even trust that if we give the evidence to Dalton, he will accept it? To neviem. I am grateful for our time. I will be here for you, as always. No, vidíme. You try anything, you're dead. Jasné, jasné, všetci ma to chcú zabiť. I'm watching you. Hold it right there. You aren't allowed on this floor. Oh, sorry. Sorry, zabudol som na to, už sa to nestane. It better not. Now beat it. If I catch you trying anything again, I'll introduce your face to a few bullets. To by bolo veľmi nemilé. Pre teba. This means you... No, možno nakoniec celú tú spoločnosť Ryujin trošičku aspoň očistím. A zlepším jej postavenie, alebo teda fungovanie na morálnej úrovni, keď už nič iné. Things I would do if I had power like that. No čo presne by si urobila, Andreža, keby si mala takúto moc? Čo by som ja urobil, keby som mal takúto moc? Vlastne ja neviem. Well, look who's back. So tell me, what did you find out? Nechala si ma špehovať, aby si to mohla zistiť sama? Inside the syndicate? That area is off limits, and I think we both know why. Imogene knew exactly what she was doing when she went there. Pýtaj sa Daltona, keď mu podám správu. I had a feeling you'd say that. Enjoy your time with Dalton. It'll all trickle back to me sooner or later. Strašné.
been waiting here for you. Riadna klebetnica. Don't wander into any restricted areas. You're back. Áno. And Imogen? Ten krtek je buď Imogen alebo Ularu. Our trust in Imogen is certainly compromised. It would take a lot to bring her back into the fold. But now you're saying Ularu may be involved? Oh, this complicates matters. Napadlo ťa, že to krtko môže využívať projekt Domination, aby to hodila na Imogen? Of course. We've scrubbed security footage and run through access card permissions and found nothing. The project itself is an enormous security risk, but our lead R&D engineer, Vina Kara, has been working on ways to mitigate this. Táto tabulka by mohla prekázať Imogen nevinu. If our word is not enough, that may convince you. If I'm not mistaken, you appear to be on her side. Not that I blame you, but if Imogen really wants to prove her innocence, she better be prepared to face a strict interrogation. Now, I need to undertake the laborious task of writing up a report to summarize all of this. Okay. In the meantime, Masako has requested your presence in R&D. She wants you to meet her in Vinakara's office. Okay. A kto je Vina Kara? Vina's the head of our research and development team. She's the creator of Project Dominion, okay, and often considered the protege of Ray Karis, Ryujin's founder. Dokonca. A vieš, o čom sa so mnou chce baviť? Masako's been focusing on how to deal with Infinity Ltd. And their knowledge of Project Dominion. I believe her plans rely heavily on you. Oh. OK. Nechám ťa, nech sa pustíš do tejto záležitosti s krtkom a idem, Once nejako I've to pôjde. examined this evidence, I may need your help in moving forward. Určite. And not a word about this to anyone. Neboj sa. I'll present what I have to the board once I've completed a full report. No, celkom zamotané. A ja idem teraz na R&D. To je celkom dlhá misia inak. Nečakal som, že bude až taká dlhá a komplexná. OK, všetci ma to sledujú. I need that rothicite if we want to complete the neuroamp. I'm just concerned the entire station was wiped out by something. Don't worry, we'll figure it out and get that shipment back. Hey Good, you're here. See you again. Áno. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. OK. Ukáž mi správny smer a ja urobím, čo bude treba. In due time. We don't know to what extent Infinity has taken the current neuroamp schematics, so our top priority is completing our own. Let me introduce you to Vina Kalra, head of research and development. She'll give you the initial details. Yes, Okay. details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification designed to protect the user against other neuroamp users. Ako si môžete byť istý, že krtko neukradol informácie aj o ochrannom móde? Well, we can't, but the shielding aspect was never officially a part of Project Dominion. It was an afterthought of how to safeguard our own people from being manipulated, so it was being researched separately as a mod. The research itself was in early stages, too early for board approval, so only myself, DeMarcus, and Masako know about it.
Nechať si ochranný mod pre nás by nám poskytovalo značnú výhodu. Big time. We'd be the only ones unaffected. No one wants their greatest asset used against them. Once Vina can complete the internal neuroamp and shielding mod, the plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. Okay. Of course. Installing experimental technology into your very head. What could go wrong? Presne. To ma napadlo. Čo by sa mohlo pokaziť? Takže predpokladám, že súhlasím s tým, že budem vašim pokusným králikom. We expect our employees to do whatever it takes to ensure Ryujin's success. Consider this an opportunity, not a risk. Besides, you're in good hands with Vina. Ak je to teda úplne nutné, tak súhlasím, že operáciu podstúpim. Ako úprimne asi by som chcel byť chránený proti niečomu takému. That's all I wanted to hear. And all I need is the last piece of the puzzle. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothosite. Which is where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining to gather, refine, and ship the rothosite straight to us. Their last shipment is late, and neither we nor Consolidated Mining have had any communication with the Carinae station. Zaujímavé. To nie je dobré znamenie. My thoughts exactly. We need you to head out there, secure the shipment, and bring it back here so Vina can complete her prototype. Okay. And I want to know what happened. We need to take any safety measures to make sure this doesn't happen again. Myslíš, že narazím na nejaký odpor? Unfortunately, yes. So be prepared. Extensive tests and research were done on the planet, so the chances that this is environmental are slim. And setting up a station like this is second nature for Consolidated Mining, with plenty of redundancies in place to handle mechanical failures. OK, zistím, čo sa stalo a zaistím náklad. The mining station is CM Station RC-1. It's on a moon called Carinae 3A in the Carinae system. The shipment should be in the research and control tower, but the outside doors are kept locked down. This keycard will let you enter the mines so you can access the tower from the inside. Good luck. Díky. Každopádne, v tomto bode to asi na dneska uzavriem. To je naozaj extrémne dlhá misia. Takže ja to teraz vložím. A vidíme sa v stredu pri Star Citizene. A dokončíme Starfield, tento príbeh v podstate v sobotu asi najskôr. Takže ja vám ďakujem za sledovanie, či už to sledujete teraz, alebo to budete sledovať v zázname. Kľudne, ak máte nejaké otázky alebo návrhy, napíšte pod video do komentárov. A ja sa s vami na dnes lúčim, prajem peknú dobrú noc a výborný začiatok týždňa a čaute.